ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദികമായ സ്വാഗതം. भारतीय भाषा सम्मेलनात आपणालोকৰ स्वागत. आहा सबके स्वागत है भारतीय भाषा सम्मेलन में. అందరికీ భాషా సమ్మేళనానికి స్వాగతం. भाषी जमावड़े में स्वागत बा. भाई भी शकने के जिंग याlang सफांग की किंतीन बफेर या भाई भी शकने के जिंग याlang किंतीन बफेर खबले शिबो प्रिया सरुम है तीन के जिंग याlang ए फायत कोंग पियर प्रिया सुभाय भी शका भाषा सम्मेलन. भाषा सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. ಏನು म्हणतेरಲ್ಲ भाषा संमेलनांक स्वागत मानतो. आपल्या सर्वांचे भाषा संमेलन मध्ये सहर्ष स्वागत आहे. रामरामी सेनी भाषा सम्मेलन स्वागत करोज. भारतीय भाषा सम्मेलने स्वागत. தேசிய மொழி மாநாடுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମ୍ମେଳନରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି. भारतीय भाषा सम्मेलन में तुम स्वागत छु. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. Good morning, everyone. Esteemed guests, please occupy the dais. Tanira Susa, Chingna. നെൽസൺ മണ്ടേല ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, കുട്ടികളെ അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുക, അവർ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കും. बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दो, वे सारे संसार को जीत लेंगे. குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் தாய்மொழியில் பயிற்சி கொடுங்கள், அவர்கள் உலகம் മുഴുവதையும் വെൽവാர்கள். വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം, ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതീയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷാ മാറ്റം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനം ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലജ്ജാപരമായ കാര്യമല്ലെന്നും മറിച്ച് നൂതനമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവിക ഇടം ആണെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മാതൃഭാഷ എന്നുള്ളതും ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ നാം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച ഒരു ഉന്നതാധികാര സമിതി. വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം രാഷ്ട്രത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസം പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ആശയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന. ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല. സ്കൂൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് കമ്പാരറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന് കീഴിൽ 2012 സ്ഥാപിതമായ ഈ വകുപ്പ് മികവുറ്റ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഈ ഏകദിന ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യ പരിപാടിയിലേക്ക്, അതായത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം. मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रे, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रे, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजता स्पर्धा त्यजता, त्यजत परेषु क्रममाक्रमणं, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रे, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रे. Jay Prakash sir, please occupy the dais. Let's welcome Dr. G. Palanirajan, Assistant Professor in the Department of Linguistics, Central University of Kerala, to deliver the welcome speech. Sir, please. Good morning, everybody. We are gathering is a mother tongue education. This is a great occasion. I am very proud of the stage, all our mother tongue education room. We are very proud of say that our Honorable Vice Chancellor attending the programs in the great occasions for day. So I think Professor K.C. Baiju sir and our Department of Linguistics HOD from Tannarasus and our Control of Exam Section for Jayaputta sir and Vinod sir from the member of the Bharatiya Samayada Sangeethanam and our colleagues and various committee members from Plankata sir from the Francis departments and other dignitaries, students, research scholars and many people. Welcome you. The backbone of the program, the Sri Kumar, is coordinator of the program. He has continued the process at the last 1 week. Had hard work and progress. This much of crowd. We have to see that very pleasant meeting. We are talking about mother tongue education. I think in the National Education Policy 2020 is a part of this National Education Policies, one of the part of the program of Bharatiya Bhasha Sangamam 2021. We engage this many Indian languages. India is a linguistics area. This is coined by Yamano Barrow in 1960. Still they continue more than 1,600 languages in India. How are going to solve the huge linguistics entity in India? We have to serve many knowledge systems. How we pursue the Indian knowledge systems through what is the Indian constitution? For compare with England or other countries, there is a language system, maybe 3 or 4. But India has more than 1,600 languages. We surveyed the whole country. How we pursue the different culture, different language, different phenomena for all the states. We have the many states, we have to start continues the process. So I think our welcome speakers will introduce that. Nelson Mandela, when we speak mother tongue,
is from the heart. When we speak other language, maybe English or French, it is from the mouth, not in the heart. So this is mother tongue is one of the education is fully understand how we process that language, how we processing and we mind processing, and we apply for any other applications, maybe in the old or recent development or recent any countries. This is what educate actually. Originally the education is one of the major ideas. We have thinking, how to process, mind how to utilize. This is for the educations. So this is the process. In the basis of the process, in the basis of the thinking capacities through educations from the mother tongue. If you learn from other tongue, maybe English or French or whatever, that's just a reading, not processing. Your mind will process in our mother tongue because we have the enable capacity in the brain, automatically processing, comparing. Mind automatically comparing the positions. If we say any article, any persons, this person look like this one. So mind automatically comparison, automatically analysis. This is our mind process. So this is ideas we have to enable knowledge from the mother tongue. Mother tongue language, mother tongue is one of the capacity powerful tool. You have to analyze any level or any material, any scientific things, any scientific process. Rocket science also we have to think about in our mother tongue. You have to process in the entire schedule. How you process, how mind we applications, how we go to next steps, how to we next generation to carry on the process. See, any invention is the processing and thinking and applying. So not only reading. Reading is memorizing and only for one the basic understanding of this material. So your applications very, very important in the education. If you want to apply, you would understand 200% is the understanding of the particular concept. This process going to your mother tongue. If you all scientific, always scientists, through learn from the mother tongue only. All scientists. When you Abdul Kalam, we say that maybe through ISRO scientists, 3 people, maybe these from studied from mother tongue. All scientists through mother tongue educations. 1 or 2 exceptions will be there, but many people, many scientists, many thinking philosophers through your mother tongue. So in the main conclude point, education is a main process for your any building the capacities through your mother tongue. Mother tongue education, you learn thinking, analyze, then applications. This is the whole process that is called educations. So in the education point of view, your education should be mother tongue. So all your education, they're based on the mother tongue education means you have to thinking and developing in a society or nations. This is the idea we have to, this is the progress we call the Bhasha Samedi Sammelanam. They arranged this all over India programs, mother tongue education development process and material also digitalized and keep up the through education system. So in coming up, maybe new education policies, we have developed many materials also on the digital forms throughout the languages, all Indian languages, across the languages, have to provide the documentations, maintenance, and maybe preserving the knowledge systems in Indian knowledge cultures. In various schools, maybe the science and arts and many other schools, you have to preserve that in the culture. Generally, we think about language is minimum of communications. This is not true. Just not communication of the language. Language is your identity. When you speak any language, you have to easily identify you are from which community, which language background. So your culture, when you lost your language, you have to lose your language, not only language, it is cultural. It's always language is 2 coins, 2 sides of 1 coin. It may be a cultural and language. It's both sides there. We cannot divide it. We cannot ignore it. So the language always comprise, always combine that cultural entity also.
So these are the ideas we have to promote that your language as well as cultural. This is the aim for our Bhasha Samiti aim. We have to develop, we have to preserve your language. This is our main aim. We have to introduce the new areas, new avenue of the languages or new disciplines. All these matters we discussed. We have in the one-day seminar, we have to pursue a different angle of this language, how we develop in various aspects, how to preserve it, various aspects. So we have to main aim after the seminar or maybe in the conference. So we listen, many people are speak to area these various aspects. We listen here. Our Central University Kerala, Lord Vice Chancellor K.G. Paisu sir, I welcome you for the program, the long schedule. Next, the Bhasha Samiti committee member of the Vinod Kumar, I welcome sir for this session. Thank you for your continuous support in our programs, in this arrangement of the entities. Thank you, sir. Next, our Jayapat sir, our controller as well as finance officer of our institutions. Welcome, sir. Next, our colleagues, JAM. Sorry. I welcome head of the department, Dr. Tanner Rusu, giving the wonderful support in this programs. Sorry. Next, I welcome JAM in this Department of Linguistics. Thank you, one and all. At these great occasions, we are joined together. We have many people can broke their own ideas and developments of this education departments. So we listen here. Thank you for supporting all our colleagues, maybe in various departments, various scholars, teachers, and my students and research scholars, all the people. I welcome you once again. Thank you very much, all you. Thank you, sir. Thank you, sir, for setting the tone for today's proceedings of Bharatiya Bhasha Sammelan. Next, we have our head of the department, Dr. Tennarasu Sakan, Associate Professor of the Linguistics Department, Central University of Kerala, to deliver the presidential address. Welcome, sir. Very good morning to one and all. I welcome you all for today's conference on Indian languages. First of all, I take this opportunity to thank the organizer for making this program very grand success. First of all, let me also thank Honorable Vice Chancellor, Professor K.C. Baiju, and Vice Chancellor of Central University of Kerala, and also Sri A. Vinod, Member National Monitoring Committee, and National Trust of the Bharatiya Bhasha Manch. Then we also, on behalf of the department, I also I'm happy to welcome our Muralidharan Nambayar sir, who is absent. Also our Jaiprakash sir, our controller of examination and finance officer, and also Dr. Palani Rajan and Dr. Ching, also the coordinator of this program, Dr. Sri Kumar, and there are senior most professors in midst of us, and our colleagues and students and delegates from outside. Once again, I welcome you all on behalf of the Department of Linguistics. So this conference is an initiative by the Department of Linguistics, particularly Dr. Sri Kumar, Associate Professor and Coordinator of this program, in collaboration with Bharatiya Bhasha Samiti and Via Bigasa Vikasa Kendram, Kerala, in hosting the conference on
Indian languages with focus on mother tongue in higher education sector. So let me, before speak about this mother tongue, the role of mother tongue in higher education sector. Before that, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor. So the word thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to thank on this special occasion. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor K.C. Baiju of the Central University of Kerala, who blessed us with this, with his presence today. Thank you, sir. So the university and particularly the Department of Linguistics will remember the good things that you have done for us, sir. In establishing the digital studio in the university, particularly in our department. So to say about Professor Baiju is known for his familiarity with rules and regulations. Rules and regulations of the university as well as the UGC regulations. So along with this word, which says like this, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. So exactly our Vice Chancellor does it as per the rules, also as per the when it is in power and the right things to do. So that is our Vice Chancellor. So I hope, sir, you will get more facilities. You will bring more facilities to the university and the departments in the future, and that we will witness to that, sir. Sir, we are aware of the vision and mission of our present studio, sir. I also thank all the committee members at this moment. You know, this request, the studio or the lab request initiated in 2014. Finally, it's came into existence. Now at the present they are actually installing the studio. So that thank you, sir. Today, this in 2014 it is materialized. So it's a long journey, but we thank you so much, sir, for all the officials and who provided the supporting hands towards this. I, on behalf of the Department of Linguistics, convey my deep regards and a hearty thanks to our Honorable Vice Chancellor for helping us, our department, to establish a digital studio, which is worth of more than 30 lakh and 40,000 rupees. Thank you very much, sir, once again. And so let me, we are sure, sir, we assure you that we will be digitalizing the endangered languages of Kerala, particularly the Kasaragod district's languages. So let me move on to my few lines, only couple of lines about what this mother tongue in higher education. You know that learning a new language, whether a second language or a foreign language, is complex and require too much effort to overcome the complexity, accuracy and fluency skills. In most cases, a language learner may be unable to master all the three due to the influence of mother tongue, socio-cultural influences and other factors. In this situation, if we learn higher studies in our own mother tongue, how good it will be. There is a scope for a mother tongue based learning in higher education, which NEP 2020 emphasizes. Yes, as Dr. Palanirajan stated, Nelson Mandela says that
if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. So even the if you take the Indian scenario, even the medical and the engineering courses are available in couple of very few languages like Hindi and Tamil. Medical courses and engineering courses. But that is not enough. We need to at least have in all the scheduled languages. Also not leaving our tribal languages. At least they should have their own primers in their own language. So I hope this conference will pave way to coming up with minimum. Maybe the linguists are more appropriate. They should concentrate. The like-minded people are here. So they should come up with at least some primers for tribal languages up to 5th standard. So we are delighted to have your valuable presence at this conference to hear with all government officials and eminent scholars, academicians have to share about the potential of mother tongue in higher education and possible means to achieve the same. So with this brief, and with this I wish the conference all success. I take this opportunity to thank the organizer for giving this opportunity. Okay. நன்றி சார். உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த காலை வேளையில் நம்ம வந்து பார்த்தது தமிழ் அந்தந்த தாய்மொழியில் வந்து பேசுறது எவ்வளோ முக்கியம். பேசுறது மட்டும் இல்லை, படிக்கிறதும் என்னது பேசிக் ஸ்டடீஸ்லேருந்து மேல் படிப்பு போகிற வரைக்கும் எல்லாம் மதர் டங்கில் தான் இருக்கணும். அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அப்போது நம்ம மதர் டங்கில் பேசுகிறத வந்து வெறும் நமக்கு மட்டும் கிடையாது, இந்த ஷெட்யூல் அட்டவணை ஷெட்யூல் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, மற்ற ட்ரைபல் லாங்குவேஜஸ்லேயும் நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸை கொண்டு வரணும். அவங்களும் ஒரு 5வது வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5வது வரைக்குமாவது அவங்க தாய்மொழியில் வந்து அவங்களுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து தாய்மொழியில் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப அவசியம். நம்ம நெல்சன் மண்டேலா சொன்னது போல் தாய்மொழியில் பேசினா எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது. ஆனால் மற்ற மொழியில் பேசினா ஆம்பிகிட்டி இருக்கும், கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இதுதானா, ஏன்னா கல்ச்சுரல் ஆம்பிகிட்டி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழில் நான் சொல்லணும்னா மலையாளத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க சம்சாரம். சம்சாரம்னா ஸ்பீச் டாக். ஆனால் தமிழில் சொல்லுவோம் சம்சாரம்னா ஒய்ஃப். அவங்க தமிழ் மலையாளிங்க தமிழுக்கார பார்த்து உன்னுடைய சம்சாரம் சரியில்லைன்னா போச்சு. அதனால தான் அந்த மொழியில் பேசணும்னா ஒரு ஆம்பிகுட்டி இல்லை, கன்ஃபியூஷன் இல்லை, ஈஸியாக குழந்தைங்க கற்றுக்குவாங்க. அதனால தான் நம்ம இன்னும் முடிஞ்ச சொல்ல போனால் எப்போல்லாம் வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம்லேயே ஹையர் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும், இந்த கிளாஸ் ரூம்லேயே நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம தரத்தை கூட சில டைமில் அவங்களுடைய ஓன் மதர் டங்கில் தான் நாங்கள் தரோம். இப்போ மலையாளம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க, தமிழ் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க, மற்ற ஹிந்தி லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க, அவங்க லாங்குவேஜ் தெலுங்கு லாங்குவேஜ் தெரியறவங்க இருக்கிறாங்க ஃபேக்கல்ட்டி. அந்தந்த மொழியில் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியுது. அதனால தமிழ் அந்தந்த மொழியில தான் வந்து கற்றுக்கணும். அந்தந்த மொழியில் கற்றுக்கினா தான் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பழனிராஜன் சார் ஏற்கனவே சொன்னார். அந்தந்த தாய்மொழியில் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் தாய்மொழியில் கற்றுக்கிறத வந்து ஒரு தாய்ப்பால் குடிக்கிறதுக்கு சமம். தாய்மொழியில் கற்றுக்கிறது வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கிறதுக்கு சமம். ஆனால் மற்ற லாங்குவேஜில் கற்றுக்கிறது என்ன சொல்கிறது, அந்த பாக்கெட் பால்னு சொல்லலாம். அது வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்காது. ஏன் வந்து டாக்டர்ஸுங்க வந்து தாய்ப்பால் குடிங்க, ஊட்டுங்க, தாய்ப்பால் ஊட்டுங்கன்றாங்க? அதில் தான் இருக்குது எல்லாமே. அவனுடைய என்டையர் ஃபியூச்சரே வந்து ஆரோக்கியம், அவனுடைய எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம தாய்மொழியில் படிக்கலாம், நம்மளுடைய மொழிகளை வளர்த்தலாம். அப்படியே நமக்கு கொடுத்த இந்த பாரதிய பாஷா சம்மேளனத்தினுடைய அந்த கொள்கையில் நம்மளும் சேர்ந்து
நம்ம ஒருமனப்பட்டு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சுற்றி இருக்கிற மொழிகளுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு கொஞ்சமாவது சின்னதாவது ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு நான் முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി മുഖ്യ ചടങ്ങായ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഇൻചാർജ് പ്രൊഫസർ കെ.സി. ബൈജു അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദികമായ സ്വാഗതം. ভাৰতীয় ভাষা সন্মিলনত ज्योति परम ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഇൻചാർജ് പ്രൊഫസർ കെ.സി. ബൈജു അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഗവേഷകരെ, ഭാഷാ നൈപുണ്യം നേടിയ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞരെ, കേരളത്തിൻ്റെയും ഭാരതത്തിൻ്റെയും ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഭാഷയിൽ അത്രയും നൈപുണ്യമുള്ള ആളല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കുറച്ചൊക്കെ പറയും, എന്നാലും അത്രയും പോരാ. ഭാഷയുടെ നൈപുണ്യം പലപ്പോഴും കേട്ടറിയുന്നുണ്ട്, കൊണ്ടറിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾക്ക് ഉദ്ഘോഷിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ആലോചിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ശബ്ദം, ഇപ്പോഴും അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും അമ്മ. അപ്പോൾ മാതൃഭാഷ, നമ്മൾ മാതൃഭാഷ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മാതൃഭാഷയുടെ ജീവസുറ്റ ഇരമ്പൽ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് സംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അമ്മയാണ് ദൈവം.
അമ്മ അത് വെറും ഒരു വാക്കല്ല അമ്മ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതൃ അമ്മ, അമ്മ മാതൃ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇഴചേർന്ന ബന്ധം, അവിടെയാണ് ഞാൻ ഭാഷയെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാഷയും അമ്മയുമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല. അവിടെയാണ് ഭാരതത്തെയും കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ട്രിനിറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു ത്രിതല ബന്ധം, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ത്രിതല ബന്ധം. ആ ത്രിതല ബന്ധത്തിലാണ് ഭാഷയെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കളത്തിലാണ് നിർത്തേണ്ടുന്നത്. മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെയധികം ആയുർദൈർഘ്യം കുറവുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് തമിഴുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുമ്പോൾ. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന കാലഘട്ടം, ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു വന്ന 60കളും 70കളും, ഒന്നും ആരും പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, 60കളിലും 70കളിലും നമ്മൾ 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു വന്നത്, വായനശാലയിൽ പോയോ? ഇല്ല. അടുത്ത ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ECA എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചെറുകഥാ പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം. കാരൂരിൻ്റെ പരീക്ഷ വായിച്ചിട്ട് വരാമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. കാരൂരിൻ്റെ പരീക്ഷ. അപ്പോൾ അതേപോലെ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദാമോദരൻ സാറിനെ ആലോചിക്കുകയാണ് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ ദാമോദരൻ സാറാണ് നമ്മളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. മലയാള ഭാഷാധ്യാപകനാണ്. പക്ഷേ എത്രയോ വലിയ ഉയർന്ന അധ്യാപകരുടെ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിലിരുന്നപ്പോൾ ആ ഓർമ്മ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ അധ്യാപകനെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ. നമ്മൾ ഭാഷയുടെ ശാക്തീകരണവും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘോഷണവും നടത്തിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. ആ ഉദ്ഘോഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, പല അധ്യാപകർ, പിന്നെ ഭാഷാധ്യാപകർ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, MTA പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ വെറുതെ പോരാ. എന്താണ്, ഓരോ ഭാഷാ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ എങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കണം. ഇന്നത് വായിച്ചു, സംഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംഗ്രഹണം, മലയാള വായനയുടെ സംഗ്രഹണം അവതരിപ്പിക്കണം. അതൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ പുസ്തകം കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, ഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് ഓടുക, പിന്നെ അത് കിട്ടുക, ആ ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറി ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ആ പുസ്തകം ഇഷ്യൂന്നതിനോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ആ പുസ്തകം റിസർവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തകഴിയുടെ ചെമ്മീനും 2ാം ഊഴവും MTയുടെ അപ്പവും മഞ്ഞും കാലചക്രവും ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായ, അപ്പോൾ കേരളത്തിന് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പോലും അത്തരത്തിൽ ഒരു പിന്നാമ്പുറമുണ്ട്. അത് പുതിയ തലമുറയിൽ എത്തിക്കുക. അതിൽ കൂടി വേണം, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണം, അമ്മയിൽ നിന്നായിരിക്കണം, കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം, വ്യക്തികളുടെ കൂടിച്ചേരലിൽ നിന്നായിരിക്കണം, കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ വ്യക്തികളുടെ അംഗങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അവിടെയാണ് ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഒരു തലം. 2ാമത്തെ തലം, ഞാനൊരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാചകത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് ഇത്രയും ഊന്നൽ നൽകാൻ കാരണമുണ്ട്. എൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് അങ്ങനെയാണ്. ഭാരതത്തിൽ ഭാഷയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം ഊന്നൽ നൽകാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാരതത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നതുമാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഉൾപ്രേരണ. ആ ഉൾപ്രേരണയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഭാരതീയൻ ഇല്ലാത്ത 182 രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതായാലും അംഗീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. അംഗീകൃതമായിട്ട് 182 രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാരതീയന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം സംശയലേശമന്യേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാന്നിധ്യം ചെറു സാന്നിധ്യമല്ല, സജീവ സാന്നിധ്യം. അവിടുത്തെ വികസന പ്രക്രിയകളിൽ ഭാരതീയൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ഉണ്ട്.
അത് 232 രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന രംഗമാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. 182 നിന്ന് 232 രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് 1600 ഭാഷകൾ അതിന് ഉപരി സംസാരിക്കുന്ന ഭാരതീയർ 182 രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കടന്ന് 232 രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണമോ സന്നിവേശമോ പ്രവേഗ രൂപത്തിലോ അത് നിലകൊള്ളുന്നു. അതിൻ്റെ പേസ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഭാഷയെ, അപ്പോൾ മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ടൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മലയാളികളെ മലയാളിയായിട്ട് പോലും ഡൽഹിയിൽ കാണൂലായിരുന്നു. ചപ്രാസി അല്ലെങ്കിൽ തമിലിയൻ. തമിഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാരതീയനില്ല. തമിലിയൻ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 90കളിലെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. 90കളിലും 2000-ലും 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പടിവാതിൽ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പലപ്പോഴും മലയാളി, തമിലിയൻ ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തിരിച്ചറിയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, വേർതിരിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് കുറയുന്നു. കാരണം കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷയുടെ ശാക്തീകരണം ടെക്നോളജി ഏറ്റെടുത്തു. സാങ്കേതികത്വം ടെക്നോളജി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഭാഷ ചില സ്ഥലത്ത് ലോപിക്കുകയും ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ അധിനിവേശം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭാഷ എന്താ ചെയ്തു? അതിൻ്റെ സത്വം, അതിൻ്റെ വെറാസിറ്റി ആൻഡ് ജെനുവിൻനെസ് ലോപിച്ചു. എന്നിട്ട് ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ ലീഡ് റോൾ എടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ശാസ്ത്ര അപഗ്രഥനമൊന്നും എനിക്ക് നടത്താൻ കഴിയുള്ള ശേഷിയില്ല. എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ ചിന്ത, എല്ലാവർക്കും ചിന്ത പറയാമല്ലോ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഭാഷ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടനെ ആരെ നോക്കും? ഗൂഗിൾ. അതിന് നമ്മൾ വേറെ നിക് നെയിം ഒക്കെ കൊടുക്കും, പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്താണ്? ഏത് കാര്യത്തിനും ഗൂഗിൾ. അവിടെ ഭാഷയെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭാഷയെ എന്താ പറയുക, തുറുങ്കിലടക്കുകയാണ്. ഭാഷയെ തുറുങ്കിലടക്കുകയാണ്. ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ ഭാഷയുടെ വ്യാപനത്തെ ഒരു പരിധി വരെയും അതിനെന്ത് ചെയ്യില്ല, കുറയ്ക്കരുത്. അത്തരത്തിൽ സാങ്കേതിക. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വളർച്ച. എല്ലാ പേരും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു 2-3 ഇത് കണ്ടു. ഇനി ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്താണ് തരേണ്ടുന്നത്, എല്ലാം തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു വാട്സപ്പ്. What else you want? That is, what else you want as a citizen of the country? Because we have provided each and everything. Why? This is disseminating into your mind and in your psyche and at your hand within no time, thanks to technology. സാങ്കേതിക മികവിൻ്റെ അനിതര സാധാരണമായ സന്നിവേശം, അസാധാരണമായ സന്നിവേശം. ആ സന്നിവേശത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഞൊടിയിടകളിൽ കൂടി കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനം എത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ടെക്നോളജിയും ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭാഷാശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുമോ? ലാർജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കും, ഭാഷ നിലനിൽക്കും. ഭാഷ നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവേഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് മലയാളിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വികസന പ്രവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ഈസ് നോൺ ഫോർ ട്രൈബൽ ഹാമിലറ്റ്സ്. 28 ലാംഗ്വേജസ് ആർ ദെയർ ഫോർ ദ കാസർഗോഡ് ട്രൈബൽ ഹാമിലറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും 28ഓളം ഭാഷ ഡയലക്റ്റുകളുണ്ട്. എവിടെ? ഈ കാസർഗോഡ്. അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ ഇൻഡിജനിറ്റി, അതിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഭാഷ നിലനിൽക്കും, തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. അത് ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതലമായി മാറും. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ കൊല്ലക്കാരനാണ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ കൊല്ലക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഭാഷ അറിയാതെ വരും. ഇവിടെ കണ്ണൂർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരെ ഒന്നും പറയില്ല, തുള്ളു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ തുള്ളുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത് ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പെട്ടെന്ന് തുള്ളാൻ. അപ്പോൾ അതിനെ കളിയാക്കലല്ല, അത് അതിൻ്റെതായ ആ സ്വത്വത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. നിക്കിന. അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ അത് വേറെയാണ് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ ആ ഒരു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോളേജിലൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, തൃശ്ശൂർ, മരിച്ചുപോയി, ഹീ ഈസ് നോ മോർ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം PVC ആയിട്ട്, കണ്ണൂർ PVC ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറയും, കൊല്ലക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിക്കിന. അപ്പം നമ്മൾ അതൊരു വലിയൊരു രസമാണ് ആ കാലഘട്ടം, അയവിറക്കം. അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ എന്താ പറയുക, സൗഹൃദത്തിന് തന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഭാഷ അത് വളരെയധികം നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയതാണ്, ഇപ്പോഴും കൊണ്ടാടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ മറക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭാഷയെ മറക്കാൻ പറ്റൂ. അമ്മയെ മറക്കുമെങ്കിൽ ഭാഷയെ മറക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പാലൂട്ടി വളർത്തിയ അമ്മയെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനും അതിൻ്റെ വികസനത്തിനും അതിൻ്റെ ശാക്തീകരണത്തിനും വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ശില്പശാലകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും നടത്തുന്ന എല്ലാ വേദികളെയും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതിയുടെയും ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി സർ. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സാന്നിധ്യത്തിനും കൗതുകമുണർത്തിയ വാക്കുകൾക്കും നന്ദി. അടുത്തതായി സമ്മേളനത്തിന്റെ ആമുഖം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭാരതീയ ഭാഷാ മഞ്ചിന്റെ സ്ഥാപക അംഗവും നാഷണൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ശ്രീ A. വിനോദ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർവകലാശാലയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് വലുതായി സ്വപ്നം കണ്ട, അക്കാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ എല്ലാം സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന വൈസ് ചാൻസലർ വെങ്കടേശ്വർ സാറെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർവകലാശാല ഏറ്റെടുക്കുന്ന പുതിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തുടരട്ടെ. कौन सा भाषा में बातचीत करना, इसमें मेरे मन में कुछ शंका है. ये भारतीय भाषा सम्मेलन है. भारत भाषाओं के विविधता में इतना संपन्न है. अपने कुलपति ने कहा इस छोटे स्थान कासरगोड में 28 ऐसे जनजाति भाषा है और मलयालम के अंदर उन्होंने इसे कहा कोल्लम के भाषा कन्नूर में कैसे अलग अर्थ देता है. और अपने विभाग के अध्यक्ष ने कहा तमिलनाडु का एक शब्द തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ശബ്ദം ഇങ്ങ എന്ത മാതിരി അത് വേറെ അർത്ഥം തരുന്നത്. അന്ന മാതിരി ഭാരതം ഭാഷയുടെ ഒരു പൂന്തോട്ടം തന്നെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി, സൗന്ദര്യം. നമ്മൾ ആ ഭാഷാ സൗന്ദര്യത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച സമ്മേളനം ഡൽഹിയിലെ അതിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് UGCയുടെ ചെയർമാൻ ആരംഭിച്ച തെലുങ്ക് ഭാഷയിലാണ്.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ തെലുങ്കനാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലോകവേദികളിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ, നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനമാണെങ്കിൽ, അതിനെ ലോകം കൈയടിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ഭാരതത്തിലെ ഏത് വേദികളിലും ഭാരതത്തിലെ ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും അതിനെ എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് സ്വീകരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ തെലുങ്ക് ഭാഷയുള്ള 1-2 പ്രതിനിധികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം തെലുങ്കിൽ സംസാരിച്ചു, പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചു, ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, ഭാരതത്തിലൊരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു അപകർഷതാ ബോധമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ, മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ, തമിഴിൽ സംസാരിച്ചാൽ അതൊരു കുറച്ചിലല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമോ? അപ്പം അത് നമ്മൾ മാറ്റി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പഠിച്ച ഭാഷയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കേട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച അല്പം തമിഴ്, ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ, ഒരു നോട്ടും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം തമിഴിൽ സംസാരിച്ച സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അതിറങ്ങി. മറ്റത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ പൂവണിയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരു ഭാഷാ മ്യൂസിയം, ഭാഷാ ഡിജിറ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സ്കൂളാണെങ്കിലും കോളേജാണെങ്കിലും 2 സാധനങ്ങളുണ്ടാകും. അതർ ദാൻ ക്ലാസ് റൂം, അതർ ദാൻ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ അതർ തിങ്സ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണത്? ഇനി കുറച്ച് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ, ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 2 സാധനം വേണം. ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്ത്, ക്ലാസ് റൂമിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ ചെയ്യും. പക്ഷേ 2 കാര്യം വേണം. ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരവും പറയാം. ഒന്ന് മ്യൂസിയമാണ്, ഒന്ന് പരീക്ഷണശാലയാണ്. മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലബോറട്ടറി. നമ്മൾ ഭാഷയെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മുടെ പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാരതത്തിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർവകലാശാല അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രാർ എന്നെ, ഒരു സ്ഥലത്തല്ല അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല സ്ഥലത്തും പല സർക്കാർ സംവിധാനവും അല്ലാതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് കുറേ വാഹനം എടുത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മ്യൂസിയം കാണിച്ചു. വലിയ വലിയ ആനകളുടെയും അതുപോലുള്ള ജീവികളുടെയൊക്കെ അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളൊക്കെ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനിതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സയൻസ് ഫെയറിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ സംഗ്രഹാലയ, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു ശേഖരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തെക്കാളും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പരീക്ഷണശാലയിലാണ്. പ്രയോഗശാല എന്നാണ് ശരിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ അതിൻ്റെ വാക്ക്. നല്ല വാക്കാണ്. മലയാളത്തിലും ആ വാക്കാണ് കറക്റ്റ്. പ്രയോഗശാല. എവിടെയാണോ നമ്മളിത് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുന്നത്, പ്രയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ജ്ഞാന നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. എൻ്റെ അനുഭവവും നിങ്ങളുടെ അനുഭവവും വ്യത്യസ്ത കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച അനുഭവം അതൊരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഓരോ കാര്യവും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര
മ്യൂസിയങ്ങളെക്കാൾ ഭാഷാ മ്യൂസിയങ്ങളെക്കാൾ ഭാഷാ ലാബുകൾ, ലബോറട്ടറികൾ ഉണ്ടാവണം. ഭാഷ പ്രയോഗിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെയാകണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ AICTയുടെ ചെയർമാൻ സീതാറാം സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പ്രദേശത്തെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ടൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അഭിമുഖം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ, എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സങ്കടം ഒന്നായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല. നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. കോളേജുകളും കൂടി, പക്ഷെ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും പരാതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ അത് പറയാറുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ വരാന്തയിൽ പോലും മലയാളം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മലയാളം കുട്ടികളുടെ ഭാഷ കേരളത്തിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മലയാളം നിങ്ങൾ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകണ്ടേ? അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭാഷയിലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു റൂൾ അല്ല, ഒരു നിയമമല്ല, ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അത് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, സയൻറ്റിഫിക്കാണ്. അതൊരു വികാരം മാത്രമല്ല, വൈകാരികമായിട്ടല്ല ഭാഷയിൽ സമീപിക്കേണ്ടത്, വൈചാരികമായിട്ടാണ്, ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ VC അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സ്റ്റാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമ്മൾ രാജ്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് എക്കണോമിയുടെ, സാമ്പത്തിക നിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ടോപ്പ് ഡെവലപ്ഡ്, എക്കണോമിക്കലി ടോപ്പ് ഡെവലപ്ഡ് നാഷൻസ്, നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ. ആ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ സാങ്കേതിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാ സംവിധാനവും അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കയറിയാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നേരം ഇരുട്ടുമ്പോൾ കാസർഗോഡെത്തും. നമ്മൾ രാത്രിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കയറി രാവിലെ കാസർഗോഡ് എത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭാഷാ ആവാസ സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് വരിക. പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ പുറപ്പെടുന്ന പരശുരാമിൽ കയറി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മോട് കുറേ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും, നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഷ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത്. അതിനൊരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഏരിയ, ഒരു സീമയില്ല, ഒരു അതിർത്തിയില്ല. ശങ്കരാചാര്യ കാലടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കന്യാകുമാരി വഴി പോയി കാശ്മീരെല്ലാം കറങ്ങി അദ്ദേഹം പദയാത്ര. അദ്ദേഹം എല്ലാ നാട്ടുകാരോടും ആ നാട്ടിലെ ഭാഷയിലാണ് സംവദിച്ചത്. നടന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പെട്ടെന്നുള്ള രാവും പകലും മാറുന്ന പോലെയല്ല. രാവും പകലും സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ മാറ്റം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇതിത്രയും ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലില്ല, ഇതിനൊരു പ്രയോഗം വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സംഘാടകർ ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതിയാണ്. ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതി ഭാരതീയ ഭാഷകൾക്ക് അനുകൂലമായ രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് ഭാരതീയ ഭാഷകളെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ശാക്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വേണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഉപയുക്തമാകുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എക്കോസിസ്റ്റം, ആവാസ വ്യവസ്ഥ അത് സൃഷ്ടിക്കണം, ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം. ആ അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിക്ക് ചില
കേന്ദ്രങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്നും നിരവധി ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ആ രീതിയിലാണ് ഈ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭാരതത്തിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ഭാഷകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി മറ്റു ഭാഷകളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ബാക്കിയെല്ലാ മേഖലകളിലും അതിന് വേണ്ട അക്കാദമിക് ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള നേതൃത്വത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേരണയായി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോളേജുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇത് അവിടെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ചില സംവിധാനങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആധാരമായത് നമ്മുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ്. നമുക്കറിയാം, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഭാഷയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകി. കാരണം ഭാരതീയത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് 2 തലത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ഭാരതത്തിലെ ഭാഷകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകണം. പ്രാമുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ ഭാഷകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. 2, ഭാരതീയ വിജ്ഞാനത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2 അതിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസികൾ തുടങ്ങി. ഒന്ന് ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതി, ഒന്ന് ഭാരതീയ ജ്ഞാന പരമ്പര വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ IKS, ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം ഡിവിഷൻ. ഇതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്കൂൾ തല പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 22 ഭാഷകളിലാണ്. എന്നാൽ അതിലെ അടിസ്ഥാന തലം ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് പോയി. 3 വർഷത്തെ ശിശു വിദ്യാഭ്യാസവും അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള 1-2 ക്ലാസ്സുകളും കൂടി വരുന്ന 5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 52 ഭാഷകളിലാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഭാഷാഭേദമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മധ്യപ്രദേശിനെയും രാജസ്ഥാനെയും ബീഹാറിനെയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഹിന്ദി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഹിന്ദി എല്ലാം വേറെ ഹിന്ദിയാണ്. ഹരിയാനയിലെ ഹിന്ദിയും ഡൽഹിയിലെ ഹിന്ദിയും രാജസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദിയും എത്രയോ വലിയ ഹിന്ദി പ്രദേശം നമ്മൾ പറയും. അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷകളുണ്ട്. ആ ഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രം മതി, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രം മതിയോ? സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, ത്രിഭാഷാ സൂത്രം എന്ന് പറയുക, ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി. വാസ്തവത്തിൽ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി ഒരു വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷാ സമീപനമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിക്കാം. 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും 1ാം ഭാഷ 2ാം ഭാഷ എന്ന പേരിൽ അത് കമ്പൽസറിയാണ്. ഹിന്ദി എല്ലാവരും പഠിക്കണം. തമിഴ്നാട് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എതിർത്തത്, കമ്പൽസറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷും കമ്പൽസറിയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഴിഞ്ഞ 75 വർഷം കൊണ്ടും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷിന് ഇത്ര കമ്പൽസറി ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന് കമ്പൽസറി ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ പ്രതിഭകൾ വളർന്നു വന്നേനെ. നമ്മൾ സ്പോർട്സിന് പോലും ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യമില്ല, അയാളുടെ സ്പോർട്സിനാണ് അയാളത്തെ റാണി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളതിൽ ഒരു കമ്പൽസറിയും ഇല്ല. 3 ഭാഷ പഠിക്കാം, 4 ഭാഷയും പഠിക്കാം. ചോയ്സാണ് ഏത് ഭാഷ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ സമയത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോലും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളുള്ള പോലെ വിദ്യാലയ തലത്തിലും ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം. എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുക? അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മുടെ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം, ഓൺലൈനിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭാഷകളുടെ ഒരു വൈവിധ്യത്തെ നമ്മൾ ആഘോഷമാക്കാൻ പോവുക വിദ്യാലയങ്ങളും കോളേജുകളും. AICT 13 ഭാഷകളിൽ 1ാം വർഷത്തെയും 2ാം വർഷത്തെയും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വളരെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പുസ്തകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് UGCയും AICTയും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ച് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോയി. ആരാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഏത് തലത്തിലാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഏത് വിഷയമാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആ അധ്യാപകർക്ക്
ആ തലത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. പാഠപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയ MBBS ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലല്ലോ. സിലബസ് ഉണ്ടാകും, അവിടെ നിന്ന് ലൈബ്രറി പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നു, പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം, പല പല ആൾക്കാരുടെ പുസ്തകം എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും BEd പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ പുസ്തകം ഉണ്ടാകും. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഒരാളുടെ പുസ്തകം പഠിക്കണമെന്നില്ല, പല ഓതേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പണ്ടും. പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പരിമിതപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അപ്പം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആരെ എഴുതുക? ആർക്കും എഴുതാം. വില്ലിങ്നെസ് ചോദിക്കുന്നു, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കോളേജുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ അക്കാഡമിക് വളർച്ചയിൽ അത് പോയിൻ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കും എന്ന് UGC തീരുമാനിച്ചു. UGC ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു അധ്യാപകന്, കോളേജ് അധ്യാപകന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ, കരിയർ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ അത് അങ്കനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് ആരങ്കനം ചെയ്യും? മാതൃഭാഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഭാഷകളിലേക്ക് പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും കോളേജുകൾക്കും NAC അക്രഡിറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് വാല്യൂ നൽകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞതിന് തല മൊട്ടയടിച്ച് വെയിലത്ത് നിർത്തിയ സന്ദർഭത്തെ നമ്മൾ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് പ്രയോഗത്തിലുണ്ട്. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പല കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മൾട്ടി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറും. അതിന് അക്രഡിറ്റേഷനിൽ പോയിൻ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്ത ഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ബിൽഡിങ്ങുകൾ, നദികളുടെ, പർവ്വതങ്ങളുടെ, സ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ. അതുപോലെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ സോണുകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ തമിഴ് പഠിക്കാനുള്ള ഇതുപോലെ തമിഴ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം, വാക്കുകൾ എഴുതി വെക്കണം. വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളെക്കാളും സമാന അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരേ കാര്യത്തിന് ഇതിനുള്ള സമാന അർത്ഥം എന്താണ്? അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ ആ വാക്കുകൾ പഠിക്കും. അവിടെ നിന്ന് അത് പ്രയോഗിക്കണം. ഞാൻ കേരളത്തിന് പുറത്ത് അങ്ങനെ പല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ചില കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അവിടെ കോമ്പൗണ്ട് അവർ വീതം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അത് സംസ്കൃതം പറയേണ്ട സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നും ഇത് കാണുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടി കുറച്ച് സംസ്കൃതം പറയും. തമിഴ് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, മലയാളം പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇത് പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രയോഗശാല. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അങ്ങനെ ആക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടാവും, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം. ചില വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ദിവസമുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച സംസ്കൃത ദിവസമാണ്, ചൊവ്വാഴ്ച തമിഴ് ദിവസമാണ്, 4, 5, 5 ദിവസം 6 ദിവസം വർക്കിംഗ് ഡേ ഉണ്ടല്ലോ. 2, 3 ദിവസങ്ങൾ നമുക്കങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കൂടി. അന്ന് ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം. വിദ്യാലയങ്ങൾ സുഖമാണ്. മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നത്. മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ സൊസൈറ്റി ലോകത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാരതം. ഇതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയെക്കുറിച്ച് ഇത് രണ്ടും അധ്യാപകനും സ്ഥാപനത്തിനും. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം. ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പർ ഒരൊറ്റ ഭാഷയിലാകണമെന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി. എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ എഴുതണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോഗം. AICT അനുവാദിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും ഗൂഗിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ അനുവാദിനിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അനുവാദിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബേസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഗണിതമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷാണ്. അടുത്ത തലം അതിൽ ഭാരതീയ ഭാഷയെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ അനുവാദിനിയെ വികസിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ നിന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 26 ഭാഷകളിൽ ചെറിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അടക്കം
നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ പോലും ഗ്യാപ്പില്ല. അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പല ആൾക്കാരും പല സ്ഥലത്തും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. PDF മുതൽ ഏത് ടെസ്റ്റും നമുക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് 25 പേജ് വരെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ G20 സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് 6-7 വിദേശ ഭാഷകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി, ജർമ്മൻ അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാനീസ് ഭാഷകളും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെയും ടെക്നോളജി ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷയെ ശക്തീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ VC പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അടിസ്ഥാനപരമായി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിത വളർച്ചയാണ്, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ്. ആ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഭാരതത്തിലെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളെ കൂടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ നമ്മുടെ ഭാഷകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ശ്രമവും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഈ ഭാഷാ സമിതി ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേന്ദ്ര തൊഴിൽ പരീക്ഷകൾ, അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പരീക്ഷയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൈനിക അർദ്ധ സൈനിക മേഖല, അതിലിപ്പോൾ 13 ഭാഷകൾ. എന്താ ഈ 13 ഭാഷ എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഭാഷകൾക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് 13 ഭാഷകളിൽ ഇപ്പോൾ ചോദ്യപേപ്പറുകളും പരീക്ഷയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ചുമതലയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിനുള്ളൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇവിടെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തി, ഇവിടെ ഏറ്റവും എനിക്ക് നോക്കി ഇവിടുത്തെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെല്ലാവരെയും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് അധ്യാപകരുടെ ചുമതലയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടി കുറിച്ച് ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂർ തമിഴ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ സാറ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഓൺലൈനായിട്ട് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ NIT കോഴിക്കോടുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറായി വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ യോഗയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അവിടെ രാവിലെ 5:30 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം യോഗ ക്ലാസ് എടുക്കും. അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ അധ്യാപകനും ഭാഷാധ്യാപകൻ മാത്രമല്ല, ഓരോ ഭാഷയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭാഷകളുടെ ഒരു മഹോത്സവം, നിത്യ മഹോത്സവം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കണം. ഇവിടെ അത് നടന്നാൽ അതിന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ട് പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടക്കണം. ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനമാണിത്. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിനും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും ഭാഷയെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഭാരതം എങ്ങനെയാണ് 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് അടുത്ത 10 വർഷം കൊണ്ട് മാറുക? എങ്ങനെയാണ്? എന്താ നമ്മുടെ ശക്തി? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയാണ് ശക്തി. 140 കോടി ജനം, അതിൽ 60-65% വരുന്ന യുവാക്കൾ. അവരുടെ വരുമാനം 1 രൂപ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ വരുമാനം 130 കോടി രൂപ, 140 കോടി രൂപ വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സാങ്കേതിക രംഗവുമായും സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയുമായും എന്താണ് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയുമായും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബന്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഭാഷയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക്, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക്, സാങ്കേതിക രംഗത്തിലേക്ക് വളരെ അത്യധ്വാനത്തോടു കൂടി സന്നിവേശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യമായിട്ട്
ഏറ്റവും വിജ്ഞാനം നോളജ് ആൻഡ് വൈബ്രൻ്റ് സൊസൈറ്റിയായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതോടുകൂടി ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു ഭാഷാ വിഭജനവാദം, ഭാഷകളെ വ്യത്യസ്ത ഫാമിലികളിലാക്കിയതിനെ പ്രായോഗിക തലത്തിലെ നമ്മുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഭാരതീയ ഭാഷാ കുടുംബം എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിന് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന നേതൃത്വത്തിന് ഭാരതീയ ഭാഷാ മഞ്ചിൻ്റെയും ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതിയുടെയും എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. അടുത്തതായി ഭാരതീയ ഭാഷാ ഗീതം ശ്രവിക്കാം. अभिनुतिञ्जदमम्मा भरतमाता अभिनुतिञ्जदमम्मा भरतमादा नित्योत्सवं तल्लि नित्योत्सवं नित्योत्सवं नीकु नित्योत्सवं त्यागेय संगीतकर्पूर ज्योतिलो క్షేత్రయ్యా మూవా గోపాలుని మురళిలో గోపన్న భక్తి రస పాన పరితృప్తిలో అన్నమాచార్య పద నీరాజనములు నిత్యోత్సవం తల్లి నిత్యోత్సవం నిత్యోత్సవం నీకు నిత్యోత్సవం ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬಳಗನಲ್ಲಿ ತುಂಗಯದನೆ ಬಳುಕನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗಲ್ ನಿಲುಗನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವದನ ತೋಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ தொல்காப்பியம் நன்னூல் என்று தொடர்ந்து வரும் இலக்கணத்தால் வள்ளுவரும் பாரதியும் வகுத்து வைத்த இலக்கியத்தால் இளங்கோவும் மேகலையும் இணைந்து இருக்கும் காரணத்தால் நித்யோத்சவம் தாயே நித்யோத்சவம் நித்யோத்சவம் உனக்கு நித்யோத்சவம் സഹ്യാദ്രി ചെരുവുകളിൽ അറബിക്കടൽ വീഴ്ചകളിൽ ഞാറ്റുവേളയിൽ കുളിർത്ത നെല്ലിൽ വയലേലകളിൽ മലയാള പൊലിമയാർന്ന നിത്യഹരിത ഗീതികളിൽ നിത്യോത്സവം അമ്മേ നിത്യോത്സവം നിത്യോത്സവം നിനക്ക് നിത്യോത്സവം നിത്യോത്സവം തല്ലി നിത്യോത്സവം നിത്യോത്സവം നീക്കു നിത്യോത്സവം. Thank you. Let's move to our prize distribution. Now it's the time to recognize and honor the achievements of winners of the quiz and poster competition held as part of today's event, Bharatiya Bhasha Sammelan. Let's take this moment to celebrate their achievement and honor the distinguished guest, Sri A. Vinod. For that, I kindly request Dr. Thiago, Assistant Professor, Educational Department. So please. Sir, Sri Vinod sir, please. Sir,
please honor Sri Vinod, sir. Later. Thank you, sir. I will announce the names of the winners. Winners, please join the dais. I kindly request Professor Rajendran to the dais and hand over the cash awards and certificates for the winners of quiz competition and poster competition. The first prize of quiz on Indian languages goes to Abhishek and Surendra. They are winning the first prize with a cash award of Rs 1,500. Abhishek is a PG student and Surendra is a PhD scholar from the department, from the Department of Hindi and Comparative Literature. Let's give them a round of applause for their remarkable achievement. Congratulations, dear students. The second prize winners are Praveen Naik and Anurvesh, PG students from the Department of International Relations and Politics. They are securing the second prize along with a cash award of Rs 1,000. Congratulations, dear ones. The third prize winners of the quiz competition are Pavan Kumar and Ashwati AP with a cash award of Rs 500. Both are from the mathematics department. Please. Congratulations, dears. Moving on to the results of poster making, Tiago sir, please hand over the certificates and cash awards. The first prize winners are Praveena M and Gopika K from the Department of Genomic Science. They are having the cash award of Rs 1,500. Let's give them a round of applause for their outstanding creativity and skill. Securing the second prize of Rs 1,000, we have Payam Shruti Kirti and Sovik Berman from the Department of Computer Science. Please. And finally, winning the third prize of poster competition of Rs 500, Ashita Lakshmi and Oi Mangdaran. They represent the Department of International Relations and Politics. Congratulations, both of you. I kindly request Dr. Shiva Prasad, Assistant Professor, School of Modern Languages and from the Delhi University, to be in the dais. Esteemed guests and dear students, before we moving on to the next session, we have a special moment to recognition to share. It gives me immense pleasure to announce that we have amongst us today a shining star who has achieved a remarkable feat. Let's give a big applause to Miss Ilfa for securing the All India 10th rank in the GATE 2024 examination. Ilfa, please come forward. I kindly request Dr. Shiva Prasad sir to honor Ilfa. Congratulations, Ilfa. Thank you, sir. We are incredibly proud of you, Ilfa, for your effort and determination. Last but not least, I would like to invite Dr. Zam Nei Ching, Assistant Professor, Department of Linguistics, for the vote of thanks. Nitakpa, that means good afternoon. So,
Finally, we have come to the end of the inaugural session of today's program. So before I directly jump to thanking everyone, I would like to introduce myself. My name is Dr. Zamngai Ching from the Department of Linguistics, Central University of Kerala. And I am standing here in front of you on behalf of the Department of Linguistics to deliver a vote of thanks. So I would like to express my gratitude and appreciation, to express my appreciation to the dignitaries and to the participant present here for this inaugural session. And because of your presence and your contributions in various capacities, this program, this inaugural session has become a grand success. So thank you everyone for taking your time out and being here patiently throughout this inaugural session. So I would like to start with the welcome address. So Dr. G. Palani Rajan, I would like to thank him for giving a warm welcome to everyone present here. And through your speech, sir, we have got the idea behind this BBS, and also thank you for the introduction that you have made about mother tongue and the importance of mother tongue, especially in the area of education. And I would also like to thank the head of department, Dr. Tenarasu for delivering his presidential address, and also for highlighting about the progress and development of the department over the years. And next, I would like to thank Honorable VC in charge, Professor Kesi Baiju. Although he is not present here with us now, because of his busy schedule, we are really thankful to sir for taking his time out to be with us, to grace the occasion. And we also feel the presence of his warmth through his words of wisdom, which has given us food for thought for our discussion on mother tongues in Indian languages. We are also grateful to sir, VC sir, for his continual support that he had rendered to our department in various ways. And next, I would like to thank the member of National Monitoring Committee, Ministry of Education, Sri A. Vinod, who gave the introductory speech about BBS and also highlight the steps taken for Indian languages for education, where some languages have already been introduced in competitive exams. So we are also looking forward to many more languages to be introduced in competitive exams so that many candidates will be able to appear in their own mother tongue, and they will be able to achieve their goals as well. And I would also like to thank Sri Seturaman, IPS, who is also the IGP. Although he consented to our invitation to come and grace the occasion with inaugural address previously, but because of his busy schedule, because of his assignments that came in last minute due to PM's visit, he could not make it for the program. But sir, we are really thankful to you for being a great supporter to this program. And we also want to express our gratitude to Professor Rajendra Pilankata, BCMB, Department of BCMD, Dr. Tiagu, Dr. Siva Prasad for handing out the prizes and felicitating distinguished personalities during this inaugural session. So last but not the least, I would also like to acknowledge the contribution of various people, important people. As we know that this program, although it's a one-day conference, the preparation does not start in 1-2 days. So the preparation for this program had started long back, few weeks ago. So I express my sincere thanks and appreciation to the dedicated team members
and also the coordinator of this program, Dr. P. Srikumar, Associate Professor, Department of Linguistics, for making all the arrangements and for systematically coordinating and carrying out all the needful things which are required for the successful organization of this program. Thank you, really. Thank you, sir, for all the efforts that you have put together. And there are also various team members who form various committees, who work tirelessly, day in and day out, who work behind the scenes. And as we can see, this is the output of their work that we can see today. They have brought together people from various departments, various parts of the state and the country as well. So today, with these diverse participation in this program, we are going to have a really fruitful discussion in the upcoming sessions as well. So I really thank all the participants who came together, taking your time out to make this program a grand success. And we hope that your active participation in the upcoming session, Session 2 and Session 3, where discussions will be mainly about mother tongues in school education and in higher education. So your ideas, your active participation, your experiences, and the discussions that you will be involving in will contribute to the growth and development of the mother tongue education in our country as well. So thank you everyone, thank you all. And I also would like to thank the compeers of this session, Ms. Jabby and Ms. Shruti, for doing your work diligently. And also I would like to thank the sound engineers and the media in charge as well. Thank you everyone, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I would like to extend a special thanks to Aromal, Anuraki, Abjit and all research scholars and PG students of Linguistics Department for organizing quiz competition and poster making competition. And on behalf of Bharatiya Bhasha Samiti and Linguistics Department, Central University of Kerala, thank you, dear participants from the various departments for their active participation and making this program successful. Thank you. Yes, with this we have come to an end of our inaugural function. അടുത്തതായി ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനം ഒന്നാം സഭയിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാം സഭയിലെ വിഷയം ഭാരതീയ ഭാഷകളുടെ ഉപയോഗം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ. ഈ സഭയിലെ അധ്യക്ഷയായി നമുക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കന്നഡ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സൗമ്യ എച്ച് അവറുകളാണ്. അവതരണത്തിനായി നമുക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ തിയാഗു, അതേപോലെ സ്കൂൾ ഓഫ് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജസ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് അവറുകളാണ്. So as I mentioned earlier, we are moving on to the first panel discussion. The topic will be use of and we are extremely delighted to have Dr. Soumya H, Assistant Professor, Department of Kannada, as our panel moderator. Also, we are very delighted to invite Dr. K. Tiagu, Assistant Professor from Department of Education, as well as Dr. K. Shivaprasad as our presenters of this particular panel discussion. So with that, I welcome you all to our first panel discussion. ഒന്നാം സഭയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം.
Vanakkam. Vanakkam. Yeah, so I'm really happy to be standing in front of all of you. And the day is very remarkable, so they already mentioned the Taimoni Dinam. And the topic which I'm going to discuss for nearly 20 minutes related to this area, multilingualisms in the case of Indian education, particularly I'm going to specifically focus on higher education systems, how the advanced technology is going to help us. And particularly the Vinod sir, when he's talking about Anuvadini. So I'm going to talk about that things only. So Anuvadini is a platform, it's giving a lot of insights for the people like us to convert any language to any language. That's things I'm going to focus in much. Okay, fine. Yes, so when you think about Tamil, basically I'm very much fond to speak Tamil, even go to Tamil Nadu. But here I'm little worried because when he's talking Tamil, you cannot be much understand. That's the reason I'm going to go with some kind of bilingual. And when you think about the Tamil, we have Uyir Elithikal Mayal, we knows this, right? Just today, just scribbling some text with Tamil, just I'm going to talking to you. There's a 12 letters in Uyir Elithikal, okay? So that is, you know, A, E, U, right? So, yes, that's, I hope you know, there's a 12 letters. Along with it, there is a one letter, it's called I, like Ak. So all the 13 letters space, there is a verse. Kadiki vilindal. Namida Saptam A. When you falling down, there is a sound comes A. Sirikim Bodu Varum Saptam E. So I hope you understood. When you go for smile, you may get a sound E. And next, when you get a sued battle, like when you get some kind of burn injury, you never have the sounds like this. Ooh. Like this, we may get some kind of irritation that time the sounds may come ooh. And there is another one. Adattum bodu, suppose if you have small kids, when you're going to be warn them, we may tell gay. Even the films we have that kind of tones they're using it. And ayithin bodu, when you have the doubt, we have I. That kind of sounds may comes. And acharithin bodu, we have the sound oh. So when you have the surprise, wow. That kind of sounds may comes. And vakkanin bodu, we have some O like this. And vikkanin bodu, so when you have hiccups, like this, there's a sound ak. So like this, the entire uyir, we can have the sound with us. That I'm going to conclude like this. Like this, there is an R2 ak. Nam munarvodum இயல்போடும் கலந்து போன என் தமிழ்தான் என் உயிர் எங்களின் உயிர் என் மொழி தமிழ் மொழி என்று மார்த்தட்டிக் கொள்ளும் தமிழ் உணர்வாளன் நான் என்று நான் தமிழன். So this is a verse I'm just going to be contributed as part of this multilingual day. And so when you're thinking about mother tongue, or in the case of things, just I like to quote the two persons famous quote. One is Aurobindo as well as the Abdul Kalam. According to them, I could become a good scientist because I studied mathematics and science in the mother tongue. Particularly when you like to learn mathematics and science, we should start learning through mother tongue, because the concepts understanding is very important in the case of science. So the concept understanding, when you like to start learning through your mother tongue, is possible, right? There is another quote said by this Aurobindo. The mother tongue is a proper medium for education, and therefore the first energies of the child should be directed through the mastering of the medium. So these are two things focusing on the mother tongue importance. And just I'm going to quote some Tamil verse. It's not Tamil verse, like Tamil beautiness. I'm just going to quote it like this. The pride of Tamil language flows like a river in the heart of the Tamilians. So in all the hands of the Tamilians, we have that kind of proud as a Tamilians. And Tamil language is not just a language. It is a culture of emblem, a symbol of our heritage as well as identity. So each people have their own identity. So our language is our identity. When you go from other than the other part of India, the people may be categorized the Indian. When you go deeply, they will categorize based on the language. It's like he's from Tamil Nadu, he's from Malayalam. It's like they have a categorization that comes. Therefore, the language is our identity. I hope you are accepting that language is an identity of you. And Tamil language is a window to the rich history and the cultural heritage of the Tamil people. Yeah, so we may know that language is only for
human being. It's not like this. Even the nature having the language. இயற்கைக்கு ஒரு மொழிகள் உண்டு. Just this in song, you know the song in the film of Moli. It's a famous film in Tamil. The verse is written by Vairamuthu. That's verse like this. Kaatrin Moli. So Kaatrin Moli means I know air. Air having the Moli. Oliya Isaya. காற்றுக்கும் ஒரு மொழி உண்டு, அது ஒலியா அல்லது இசையா. பூவிக்கும் மொழி உண்டு, like flowers also having the language, whether nirama manama, whether it is a what is this color or in the case of smell. And kadalin moli, even in the case of sea has also have their language, that is alaya nuraya. And kadalukku moli undu, viliya idala. So like this, every nature having their own language. And here then another one, even we are thinking about our mother tongue only, but even the earcake, I mean, the nature also has its own language. So when you have the communication between you and the earcake, I mean, nature, we don't need any kind of language needed because we are communicating with the nature. So that is a stand like this, the second stand. Earcake modigal purindivittal, when you understand the language of the nature, there is no need to language for us. So that is the meaning here. Manidanukku modigal theviyillai. இதயங்கள் மொழிகள் புரிந்துவிட்டால் மனிதருக்கு மொழியே தேவையில்லை. So why I am focusing these things here, we are categorizing in the case of mother tongue, but we have to think about the nature having this language. We should accept the language and we have to give this some kind of space to that kind of nature based language importance. And the other one, just I am going to focusing on some of the advanced technology because my main focus is that how the technology is going to help for the this kind of multilingualism, particularly for the mother tongue. Hereafter we can treat this kind of artificial intelligence a language expert. Right? Suppose if you have the doubt about your subjects or in your own language, you can ask any prompting in the case of ChatGPT or bot. Suppose you like to ask the questions in the ChatGPT in Malayalam, or you can ask the prompt in English, you can get this response in Malayalam. So the way you are prompting, the way the ChatGPT is giving the response. Therefore there is a proverb in the case of ChatGPT or the case of chatbot, garbage in is equal to garbage out. The number of way, the way you are asking the prompting, the way that what is the answers given by the chatbot. And the other one, we can treat this kind of technology as a tech savant. Okay, tech savant is it those people, those are technically sound or subject-wise sound, they will be called tech sound. So in future, the AIs may be the tech sound person, and we may call this kind of robot system or this kind of AI systems called robo voice. And do you know this girl? I hope the latest. Everywhere the people are talking about this, the doll. It's not a doll, it's a robot. Her name is Iris. So these dolls, I mean these robots, what is that, speak 3 languages up to now. In future it will be speak more languages. Up to now it's speaking English, Hindi, Malayalam. It's maybe handling the classes to the childs. So suppose the childs like to learn mother tongue, based on the mother tongue that what is that, the teacher, this kind of robotics may give this input to this. And just I'm going to directly move to some of the demo related to Anuvad. There is a lot of, in the Indian government started to find a lot of initiatives as part of the this kind of mother tongue as well as the Indian language. So that one of the tool which I like to focus in, that tool name is called, I am just comparing nearly 3 tools. One is called Anuvad, Anuvadini, Bhashini and Bhashdasan. These are the 4 tools I like to be emphasized now. One is Anuvadini. I hope he knows the tool input. This is a tool, I mean like a home page. The Anuvadini, the meaning of the terms Anuvadini, human like AI. So the AI is nothing but artificial intelligence. So now they are comparing the human like AI represent. The artificial intelligence means the machine think like a human being or machines act like a human being, then it's called artificial intelligence. But hereafter, that this kind of AI system going to think like a natural intelligence, like they're going to act as a natural intelligence. That is the reason they given the name is called human like AI. So therefore, A is equal to natural intelligence. That is the meaning it's shown like this. It is based on the digital India initiatives. This is a home page. Now just I'm going to explain the text to document translation. But up to now we are using a different tools for translation, particularly we are using the Google. But the Indian mates, we have a lot of software. But the problem with Google, the Google is developed by different foreigners, right? And when you go for some kind of translation to English to our mother tongue, it's not comes 100% match. But if you are using this kind of Indian-based developed tool, we may get nearly 99% of the
the correct versions of your mother tongue. One is called online document translation tool. See here, what is the advantages? You can upload any transcript. Suppose you have the PDF file, you have the Word document, just you can upload it. Just I will do the demo and just explain it. So first you can find the source language. Here there is a two language. The source language is English. The language you like to prefer to translate. Suppose you like to translate Marathi, Odisha, or Malayalam, or Kashmir. Which language you want? Just I will go to the Malayalam here. So here there is a Malayalam. Yes, Marathi. So find the Tamil. Yeah, I'm just going to the Malayalam. Here you have to upload the document. Upload the documents, it will be accepted to documents. Document as a PDF. You can upload documents or a Word file or a PDF. Within 1 or 2 minutes, you will get the two documents. One document for the source, the second document for the language you prefer. So you can be able to download also, right? And you may get nearly 19% of the perfections in the case of translation, because the Google is not given that much of perfection. But this Anuvadini, this tool is giving the 100% perfections. And the second one which I like to discuss, see this case, I'm just going to back, yes. Chukti. So the Chukti is another tool. The previous one we can upload the data, PDF file, but here we can type and we can convert directly to the language which you like to prefer. So here I'm just selecting this English. So the language you like to transfer in Malayalam. Suppose I like to type how are you, right? So you can type how are you. So the same like Google Translator, but it gives some kind of 100% perfection. Now you can see this, there is a Malayalam transcripts. So you can paste nearly 1000 words or 2000 words, immediately maybe get into this, you can copy and paste it. And what is the another advantages? After converting this, you have the download translate document as a word. For example, you are converting nearly 1000 words. Instead of copying and pasting the different documents, you can download as a Word document. That is another advantage. That's why I am highlighting, because the main challenge in the case of higher education, most of the higher education transaction in the case of classroom as well as the online, it is English based. Suppose you like to convert into mother tongue, you can try this kind of things, better to be useful for you. And this is another features available here, like this one, Avanta. So suppose you like to find some kind of generative AI text, you can use this. Then voice based multilingual form. Suppose you like to ask some question based on this, you want to know how the pronunciation is there. We have all the Indian language supporting is there. Kindly look onto this, because within a few minutes I cannot be able to demonstrate all. But this tool's afternoons are free. I don't know when they move to the payment. So kindly try to use it how it's effective for you. And even for the video translation, this is my one of my favorite feature in this. Just I'm going to keep it down. So especially they made it a video based some translation. Especially when you're using YouTube videos, most of the videos in English language. Suppose for example you learn what is called the mobile learn. So most of this material is available in Google. It will be English, but with YouTube. Suppose you want to convert into one language to other language. For example, see this is my video I just made to English. This is an English based transcripts. I just copy this URL. This is a YouTube video. And suppose I want to share this video to my students in Tamil, or the students like to see Tamil. So this, they can go with the Bharat chip. The link is called Bharat chip. They can paste this URL. After that, they can find that source language. The source language is English. Suppose I like to convert in Malayalam. Select the language Malayalam. Then go to the translate. When you go to the translate, within a few minutes, the entire video, it will be 20 minutes video, 30 minutes video. The entire transcripts is going to convert, because here I speak in the original language I used for English. But when you press this after translations, my presentation is in Malayalam. So, but it takes time based on the internet speeds. So, this is another options available. So, once it's over, I'm just going to show you. So, meanwhile, I'm just showing this another feature which is available. And similarly, then audio live. Suppose you have some kind of broadcast. That broadcast you want to be converted to one language to other language, you can use the Bharat audio live, Bharat video live. Then there is a Bharat messenger. Still now we are using the WhatsApp. But if you are requesting them to use some special messenger as per the Indian made platform, we can text them, we can send a mail, they will give some kind of software application, we have to install it. So that is available. And there is a immersive AI, is nothing but artificial intelligence based, so not artificial, augmented reality. So suppose you want to learn, when you scan any text, immediately the text have to be read, like Google Lens. I hope you know how to use the Google Lens.
When you scan this, you can identify the particular object-based things. The similar way, this image AI is giving this inputs. From this, you can get more experience in this. And similarly, that he already, the Vinod sir, he already highlighted, it may be helping to convert to any PDF file to Word document, Word to PDF document. Normally, we are using, there is a website called I Love PDF. I Love PDF, then Ice Cream PDF. This is a tool, so regularly we are using it. But we made, the Indian made, there is a platform is available, it's really available. So instead of using a foreign tool, I request all to think about to use the Indian made tool to strengthen our that Indian knowledge. Okay. So here you can see this net PDF, split PDF, compressed PDF, add page numbers, PDF to images, protect, even if you like to keep a password also is possible with this. Unlock a PDF, text to PDF, document to PDF, PPT to PDF, Excel to PDF. This much features are available in a single platform. Right? They come like this, like a bouquet. They made as a bouquet as a tool called Anuvadini, and these tools have, for example, if you like to go with the ChatGPT, we can use only for the text chat. If you go with another tools like image generator, we can go with another tool. Like this, we have different platform we are using it. But here, all the main AI tools, they combine in a single term is called Anuvadini. So hope it will be useful for you in the future. And similarly, there is another tool which I like to emphasize now. There is a tool is called Boshini. It is a mobile phone application. It is a free application. You can install it on a mobile phone. Just I'm trying this. If I'm possible, I can share my screen. Okay. So you can go to the Google Play Store and install these applications. When you install these applications, you may get this kind of interface. And just try it. So it's possible I can just share this screen. This is a mobile-based applications. Yes. Yes, I share my mobile screen. Hope you are seeing this. This is called Boshini, the last one, the right side. When you click this Boshini, this is an interface of the Boshini. It is also the product of the Digital India. So here we have this kind of option like text to any text to any text, like English to Tamil, English to Malayalam. You can go to the text, you can type the language you like to prefer. For example, I'm just typing here, hi, how are you? Right? So this is a translate and just convert into Tamil. So when you click Tamil, so we are generating the output. Even it will be 1000 words. Now it comes Tamil. So in the mobile phone, this is the translation feature. And this also the bucket of features available. Suppose I like to converse directly, like instant translations. Go to the converse. You can select the language like from English to Tamil or English to Malayalam. Just I'm going to the Malayalam. And just clicking this Malayalam here. Yes, now kindly check whether my English will be translated properly in Malayalam. You can click this. Hi all, today I like to discuss about the topic of artificial intelligence in higher education. Kindly check the translations correct. Namaskaram. ഇന്ന് ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I hope somewhat is matching, right? Right. So this is like you can see instead of I am speaking, there is an AI that's called avatar. Actually, here there is one character is read this scripts which I spoke. So like this, we have this kind of options available. There is another options voice. If you want to, and one more good features, scene. Go to the Word document. You can scan this, but I don't have documents. I can scan this. Same like Google Lens. The Google Lens, if you have scan the English transcripts, if you want to convert it to Tamil, it's possible. That similarly, you can translate any language to any language with the use of this scan. With the use of this scan, just you can click this. There is a camera will open. You can scan this text. Automatically, we scan this. So this an option is available. See, and similarly, if you have the browse option, what's called browse? When you go to the browse, just you can paste the URL. For example, you have the website. For example, this is my website. You are finding one good website. That website you want to be convert totally in your mother tongue. For example, this is my website digigogi.info. This is a website I found that is a good material. I want to convert this NT sources into my mother tongue. This translate into Malayalam. Just you can try this, how it's visible, and generate a web page. The source is in English. This source is in English. Now it's Malayalam.
within a fraction of minutes, everything is in Malayalam. It is a website. It is an English website. I hope you are finding some kind of, it's correct, the Malayalam translation. So within a fraction of minutes, even see this much of content within a fraction of minutes will be converted into one language to other language. Therefore, the medium is not a barrier hereafter. And particularly for the Indian context, if you feel that I want to learn through your mother tongue, it's not at all an issue. We can easy to learn. Even most of the cases we have the struggle to use the Google Meet, particularly when you go for online meeting. We have a lot of issues in the case of online meeting, right? Just I'm going to create a Google Meet for a small demo, then after that I can stop my presentation. The problem with all the students, when you go for a Google Meet, suppose you are attending some kind of foreign conference, or in the case of Indian conference, some people speak in Hindi, some people speak in in English, but you are comfortable only Malayalam. So during the presentations of the presenter, how we can convert one language to other language, just I'm going to do the demo. You can look onto my screen, just I'm pressing the caption. This caption, you know that it is nothing but NLP, natural language processing. These are things working with the NLP. When I press the NLP, the CC caption, whatever thing I'm speaking may be typing, right? Therefore, typewriting hereafter no need to be learned by yourself. When I studied 10th standard, my parents forced me to send for typewriting center, but you cannot find typewriting center nearby you, right? Because the typewriting skill is not needed, because the artificial intelligence replaced that one. So now you can see this. For example, you are attending the meeting like this. You have the problem, you cannot follow the speaker's language. Suddenly you think that you want to convert the speaker language into Malayalam. You can see the very simple tips. This is talking about inclusive education. For example, in the case of inclusive education classrooms, some students having a problem, the language is a barrier. They could not follow the teacher's input. But here, this kind of Google Meet is helping for them. Kindly look onto this. When you keep the cursor on the right click, there is an option for translate to English. When you click the translate to English, there is a pop-up window may be open. When you click the three dots, we can choose another language. Here you can select any language. Suppose I am selecting this Malayalam. When I click this Malayalam, then after this what happened, you can see this. Whatever thing I am speaking now, it may be typing instantly in Malayalam. So the students can know what I am speaking. Even the other participants, those asking the raising the questions, that also is going to be seen in Malayalam. Right, for in the case of online, there is no worry about, there is no boundary about this language, the barriers. Right? The language, because of the, I am talking about artificial intelligence, because I am the man of technology, I am very proud to inform that the AI is going to help in a lot of aspects, particularly the language in the case of education aspects. Now we can say at least somewhat the way the machine is translating is nearly 80 to 90% to be matched. Right? So it's not only for the Malayalam, even you can translate to Urdu, or in the case of Hindi, all the Indian language possible, even the foreign language is possible. All the languages possible. Can you look onto this? Within a fraction of seconds, you can modify the language to language which you like to prefer to other. And the last, because the other speakers was waiting, just I'm going to wind up my presentation with 2 or 3 slides. You know the boat. Boat is nothing but robot, right? The robot is going to be create a lot of impact in the future education, but in the Indian context. And robot, just I'm skipping this kind of slides. In future, there will be a teacher as a robot teacher. This robot teachers may act as a subject, multilingual teacher. Now, for example, if the student is asking the doubt to me in Hindi, I may tell openly, sorry, I don't follow this, I'm not good comfortable for Hindi. But in future, this kind of robot, it won't give this kind of response. It gives this, whatever language you're asking the prompting, the way it gives the response. Therefore, language is not a barrier in the case of this kind of AI world. And yes, just you can see this kind of AI, how is going to help you for multilingual in the Indian education. Language translation is possible, speech recognition is possible, personal learning possible based on your interest to, or is ask the prompting, the machine sort of learning based on this given response also. Multilingual content generation is possible through this. This is a tool only I highlighted, that's called Anuvadini. Similarly, there is another tool, Bhashini. Then there is another tool, there is no time, that is, I am skipping this, that's called Anuvad. There is another tool related to translations for all other aspects. For the Indian language aspects is helping. These are tools developed by the Indians. That is a proud moment for us. So we are not inviting the foreign people to develop this kind of software. The Indians develop this software. So we should be give a applause to them, this kind of people. And this basic origin is NLP. NLP is a natural language processing technology as part of the artificial intelligence. Hope this might be
good for the people like you. So if the particular linguist department those like to do the research, I request the people to do the research in the NLP, natural language processing or natural linguistic processing. It's a novel area. How the AI is going to help to strengthen the linguistic ability of the learners. Kindly think about these areas of the research. Just for giving a small insight for all the people. I'm just skipping the topic of I'm just going to wind up. Still now we are talking about a lot of technology, but parallelly we should be thinking about the negative corner of this. Okay, kindly treat this technology as a servant. Don't useful as a servant, but it will be dangerous master. So don't 100% rely on technology. So when it's needed, you can use it, right? So therefore, I'm always conclude that you can use the technology as a salt. Use the technology as a salt. Whenever it's needed, you can use it, right? That food taste depends on that salt content which you add in the food. For example, if you're adding more salt, the food not be taste. If you're adding less salt, you cannot find that salt, food taste. If you're adding the appropriate salt only, the food taste is there. Similarly, in the case of teaching, learning, even for day-to-day purpose, kindly use the appropriate level of technology. If you're using more also, it leads some kind of health issues. And there's another quote we have to be thinking about that, because a lot of changes happen now. There's three inventions, very important invention. One is called fire. So when the people's fire, I'm talking about the olden days, the fire is the starting origin of the science. Then second is the electricity. The third is the computer. The three things create a lot of impact. But compared to the three important things, AI is going to create a lot of impact to the human being, because this is a year for artificial intelligence. Now this was month of March. After the December, you could not see what is today. Within 1 year, within 10 months, a lot of changes going to happen because of the AI. And do you know one more fact? Hereafter, the human being cannot be discover new things. That's going to discovered by the AI. So AI may be the biggest discovery in the case of Indian made. In the case of human made, because hereafter the machine started to discover all the things. That is called machine learning. Do you know what's called machine learning? Machine started to learn by themselves. So hereafter, the machine started to learn. The machine started to develop a coding. Machine started to find the things like the human being. And this is a famous quote by Jeff Bezos, Ace and Golden Age, and solving a problem that were once in the realm of scientific fictions. Now we are looking at a lot of English films, like scientific fiction films. We may wonder, wow, how it happened, but now this AI is going to do that kind of scientific fictions through this AI. And the final quote, and just conclude. There's three things important: motherland, as well as the mother tongue. So all the three things combined in a single verse. The first food I had was from my mother. I hope we all are have this food from mother only. The first breath I had was from my motherland. The first letter I learned was from my mother tongue. Hope the three mothers you may be connected. Mother, motherland and mother tongue are blended with my flesh and blood. So it will be blended with our flesh and the blood. However, my mother and my motherland taught me well, unity is diversity, because that is our uniqueness. So we don't lose our unity in diversity. So diversity is our unique icon. So we can lead with this diversity, and we can lead to what is that? So still now we are not fighting with this foreign education law. So hope this kind of things, this kind of AI technology may help us to fight with them in the case of quality aspects. So thank you so much for giving the space to me. At least I can share some of views like higher advanced second how is helping to the Indian language system. Thank you so much. So now I'm giving this mic. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ.
respected Chairperson, Dr. Soumya H., Assistant Professor in Kannada Language, and Dr. K. Tiagu, Assistant Professor in Education, and all dignitaries, research scholars, and teachers. I am very happy to have the opportunities to participate with you. I special thanks Shri Vinod ji and Sri Kumar sir to give me a chance. I am from the University of Delhi. I newly joined as an assistant professor in the Department of Modern Indian Languages and Literary Studies. In my department, we are teaching in 11 languages indirectly. Assamese, Bengalis, Manipuri, Marathi, Sindhi, Odia, Kannada, Tamil, Malayalam, and Malayalam. And indirectly, online mode, the AEC course, we are teaching in 18 languages. I'm sure you know the official languages in our country is 22. We are teaching all official language aspect, Hindi, Punjabi, and Sanskrit. My point is, my department is the mini India. Now I am talking about the Indian languages and school system. I am talking about my mother tongue. So I would like to speak in my mother tongue, in Malayalam. I am more comfort in my mother tongue. ഭാരതത്തിലെ ഇതര ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മലയാളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, അത് മലയാളത്തിൻ്റെ മാത്രം പദവിയല്ല, ഭാരതത്തിലെ 6 ഭാഷകൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രത്യേക പദവിയാണ്. ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി എന്നാണ് നമ്മളതിന് കൊടുത്ത പേര്, ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ്. 2013 മലയാളത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ചു. തമിഴിനും സംസ്കൃതത്തിനും കന്നഡക്കും തെലുങ്കിനും അതിനു മുമ്പ് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014 ഒഡിയ ഭാഷയ്ക്ക് കൂടി ആ പദവി ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ 6 ഭാഷകൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ വിശ്വ മാതൃഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 21 ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒഡിയ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ സംഗമത്തിൽ മലയാളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ആ സംഗമത്തിൻ്റെ മീഡിയം, മാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഈ 6 ഭാഷകളിലും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. പക്ഷേ അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ, 6 ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും ഒരാൾ പോലും സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം അവർ അവരുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമാണ്.
ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്. ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ 6 ഭാഷകളുടെ സംഗമമാണ് ആ വേദി. പക്ഷേ ആ വേദിയിൽ തമിഴോ സംസ്കൃതമോ തെലുങ്കോ കന്നഡമോ ഒന്നും നാം കേട്ടില്ല. പകരം ആ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലോ ആണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഭാരതത്തിലെ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളിൽ പെടുന്ന 2 ഭാഷകളല്ല. ഈ 2 ഭാഷകളും ആധുനിക ഭാഷകളാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നോൺ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളിലൂടെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വൈപരീത്യം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഷകൾ നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്കിവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള വിഷയം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാരതീയ ഭാഷകളും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിഷയം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 6 മാസം മുമ്പാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഏതാണ്ട് 15 വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ഒരു +2 അധ്യാപകനായി മലയാളം അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം കണ്ണൂർ SM കോളേജിലും മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പോൾ PhD വരെയുള്ള കുട്ടികളെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഭാരതീയ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ഭാഷകളുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാഷാ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം 1835 മെക്കാളെ പ്രഭു ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ്, അതിനൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ള മലയാളം 2ാം ഭാഷയായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സ്വന്തം മാതൃഭാഷ 2ാം ഭാഷയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു പ്രദേശവും ഒരുപക്ഷെ കേരളമായിരിക്കാം. അങ്ങനൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള മഹാകവി P. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, മെക്കാളയുടെ മക്കൾ എന്ന പേരിൽ. നമ്മളിപ്പോഴും മെക്കാളയുടെ അരിമകളായ മക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയെ അവഗണിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു, നമ്മുടെ ഭാഷ അമ്മയെ പോലെയാണ്, അമ്മയുടെ മുലപ്പാലാണ് എന്നൊക്കെ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും അത്തരം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ഭാഷയെ സമീപിക്കരുത് എന്നാണ്. മാതൃഭാഷ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വൈകാരിക പ്രകടനമാണ്. വൈകാരികതയ്ക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഇത് ശക്തമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്നില്ലാതാവും എന്നുള്ളതാണ്. വൈകാരികതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ഭാഷാ ദിനം വരുമ്പോൾ, നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനം വരുമ്പോൾ, ഭാഷ എൻ്റെ അമ്മയാണ്, അമ്മയുടെ മുലപ്പാലാണ്, വള്ളത്തോളിന് 2 വരിയും കോട്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നിൽക്കും നമ്മൾ. പിന്നീട് നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് ചേക്കേറും. ഈ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ, നേരത്തെ വിനോദ മാഷ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മൾ ഭാഷയെ കാണേണ്ടത് വൈചാരികമായിട്ടാണ്, ഭൗതികമായിട്ടാണ്, ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടാണ്. ഒരു ഭാഷ എങ്ങനെ വളർന്ന് വികസിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ബേസ്മെൻ്റ് എന്താണ്? ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ
മലയാളം മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത ഒട്ടനവധി കുട്ടികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അത് ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. ഭൂട്ടാൻ മാതൃദേശമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും മലയാളം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഭാഷകൾക്ക് ഭാരതത്തിലെ മറ്റ് ഭാഷകളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല. ആ ഭാഷകൾക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷയുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം. ചൈനീസ് ഭാഷ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഭാഷാശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരാണ്, ഒരു പ്രത്യേക ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഭാഷകളാണ്. ആ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷ, ഇപ്പം നാഗാലാൻഡിലെ മാതൃഭാഷ, ഒഫീഷ്യൽ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാദേശികമായ ഭാഷയിലാണ്. ഇപ്പം നാഗാലാൻഡിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ ശരിക്കും ഏതാണ്? അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മാതൃഭാഷ പേരെനിക്കറിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല, ഒരു മാതൃഭാഷയുണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷെ അവരുടെ മാതൃഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട്. അവർ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ, അവർ പുറമെ അക്കാദമിക്കായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഈ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ മാതൃഭാഷയുമായിട്ട് അത്ര ബന്ധമില്ല. ഇത്തരം കുട്ടികൾ മലയാളം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മലയാളത്തിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എത്രയാണ് എന്ന്, ഇതിൻ്റെ പ്രയാസം എത്രയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്, സർ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വെരി ടഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത്. കാരണം 51 അക്ഷരങ്ങൾ, അത് മാത്രമല്ല 53ഓളം ഉച്ചാരണങ്ങൾ, അതിലപ്പുറം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ, ഹാഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, കഞ്ചക്ട് ലെറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് മലയാളത്തിലുള്ളത്. ഒരു നോൺ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പോലും പുതിയ അക്ഷരമാണ്. നമുക്ക് 51 അക്ഷരമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഒരു നോൺ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ അക്ഷരമാണ്. മറ്റ് ഭാഷകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 11 ഭാഷകൾ നേരിട്ടും 18ഓളം ഭാഷകൾ അല്ലാതെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഷയുടെയും അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ എന്താണ് എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ളതിലാണ് പറയുന്നത്. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നു? ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ? നമ്മൾ കേവലം വൈകാരികമായിട്ട് ഭാഷയെ കണ്ടാൽ മതിയോ? നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനം ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഭൗതികമായ പ്രയത്നത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വൈകാരികമായിട്ട് മാത്രം ഭാഷയെ കണ്ടതുകൊണ്ടായില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഷാധിനിവേശമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയൊക്കെ ഇത്രമാത്രം അധപ്പതിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മനോഭാവത്തെ മാറ്റുവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം, എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചിന്ത. 2 മാതൃകകൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാനുണ്ട്. ഭാഷയുടെ അധിനിവേശത്തിൽ തകർന്നു പോയിട്ടുള്ള 2 ഭാഷകളെ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി 2 ഉദാഹരണം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ. അതിലൊന്ന് നേരത്തെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു, ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയിലെ കെനിയ എന്നുള്ള രാജ്യത്ത് ഗിഗിയു എന്നുള്ളൊരു മാതൃഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഈ മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ച് നാം ഇപ്പം അറിയുന്നത് ആ ഭാഷയിൽ എഴുതി പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ, ഗുഗിവ തിയോഗോ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അപകോളനീവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ് എന്നാണ്, ഡീകോളനൈസിങ് മൈൻഡ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, കെനിയ രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, അവരുടെ ഭാഷയെ നശിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ആ ഭാഷയിലൂടെ പകരുന്ന സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുക. എല്ലാ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളും ആദ്യം തങ്ങൾ കയ്യേറാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നശിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭാഷ നശിപ്പിക്കലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗിഗിയു ഭാഷയെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ കഥകളും കവിതകളും എഴുതിയിട്ട് ലോകപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഗുഗിവ തിയോഗോ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ഇസ്രായേലുകാരാണ്. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലഞ്ഞു തീരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്രായേലുകാർ. ഒരു കാലത്ത് സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഭൂതകാലം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, വലിയൊരു ഭാഷ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഹീബ്രു ഭാഷ. മഹത്തായ കൃതികൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ഈ അലച്ചിലിനൊപ്പം ആ ഭാഷയും താറുമാറായിപ്പോയി.
പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തം ഭാഷയെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വന്തം ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ, സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇസ്രായേലികാരാണ്. അവർ 1890 ആ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് 48 ശേഷം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തുണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തുണ്ടായപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് സ്വന്തം ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കലായിരുന്നു, ഹിബ്രു ഭാഷാ അക്കാദമി. 1954 അതിനുശേഷം അവർ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും, ഇത് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, സാഹിത്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, കലയായിക്കൊള്ളട്ടെ, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് വിഷയം അവർ ഹീബ്രുവിൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ലോകത്തിലെ നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്രായേലികാരാണ്. അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടല്ല, അവർ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി, ഗവേഷണം നടത്തി, അതിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ലോകം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലൂടെ പഠിച്ചാൽ നമുക്കെന്തോ കുറവാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ കസ്തൂരി രംഗത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2019 ആരംഭിച്ച് 2020 ജൂലൈ 29 അവസാനിച്ച ഒരു നീണ്ട വലിയ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020. ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിനോദ് മാഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ നയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാതൃഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന വിധവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയ ഭാഷകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് എന്നോട് ശ്രീകുമാർ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, 27 അധ്യായങ്ങളുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു നയമാണ്. 84 പേജ് മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനുള്ളൂ. ഇതിൽ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വിശദമായിട്ട് മാതൃഭാഷയിലൂടെ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പിന്നീട് 22ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിപുലമായി ഒരു ഭാഷ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരേണ്ടത് 198 ഭാഷകൾ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂടി ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. 198 ഭാഷകൾ ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. 200ഓളം ഭാഷകൾ ഇപ്പോഴും വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ്. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള 22 ഭാഷകളെ കൂടാതെ ഈ ഭാരതത്തിൽ എത്രയോ ഭാഷകളുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ ഭാഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗോത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ അംഗം മരിക്കുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ആ ഗോത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നശിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ഭാഷകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടേ? കാരണം ഇത്തരം ഭാഷകളിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്കൃതി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് 5ാം ക്ലാസ് വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും, ഏറിയാൽ 8ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ കാര്യം. നമുക്കിന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മലയാളം പഠിക്കാതെ അവൻ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും? ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മലയാളം പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവന് പ്രശ്നം. ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇത് മാറേണ്ടേ നമ്മൾ? അത് മലയാളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കാര്യം പറയുന്നത്, ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും അവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. 5ാം ക്ലാസ് വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും, കൂടിയാൽ 8ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും മാതൃഭാഷയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാതൃഭാഷയെ തന്നെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2ആയി തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഹോം ലാംഗ്വേജ്, മറ്റൊന്ന് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. വീട്ടുഭാഷ എന്നും പ്രാദേശിക ഭാഷ എന്നും നമുക്കിതിനെ തർജ്ജമ ചെയ്യാം. അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രാദേശിക ഭാഷയും എന്താണ് ഈ ഹോം ലാംഗ്വേജും? അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്തഭാഷാ ഭൂമി എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക. പക്ഷെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞ 28ഓളം ഭാഷകൾ, ഗോത്രഭാഷകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിനു പുറമെ മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ, ഹവ്യക്ക് എന്നുള്ള ഭാഷ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് സപ്തഭാഷയിൽ പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര വൈവിധ്യമുള്ള ഭാഷകൾ ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഷകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മുടെ ഭാഷ മലയാളം, മാതൃഭാഷ മലയാളം. പക്ഷേ ഈ മലയാളത്തിനകത്ത് എത്ര ഡീവിയേഷൻസ്, എത്ര വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ പ്രസക്തി. അവിടെയാണ് ഈ ഹോം ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുഭാഷ എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ഭാഷകൾ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ
ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എത്ര ഭാഷകളുണ്ടായിരിക്കും? ഞാൻ പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം, ഡൽഹിയിലെത്തിയാൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ല. ഹിന്ദി കേട്ടാൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവർ സംസാരിക്കുന്ന കടക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ പീപ്പിളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഹിന്ദിയല്ല. അവർ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭേദമാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഹിന്ദി കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഔദ്യോഗികമായി സംസാരിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഈ കടക്കാരോട് പോയിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒറിജിനൽ ഹിന്ദി, പിന്നെ ഡൽഹിക്കാരല്ല, അവർ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നോ ബീഹാറിൽ നിന്നോ വരുന്നവരാണ്, കച്ചവടക്കാരാണ്. അവർ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ ഭാഷയിലാണ്. ചില പദങ്ങൾ ഹിന്ദി ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എത്ര ഭാഷകളുണ്ട്. ഈ ഭാഷകളൊക്കെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി, ഹോം ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് പ്രസക്തി. അട്ടപ്പാടിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരുപാട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷകളുണ്ട്. ഇരുള എന്നുള്ള വിഭാഗം അവിടെയുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ജയ്ഭീം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുള വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച്. ആ ഇരുള വിഭാഗത്തിന് അവരുടേതായിട്ടൊരു മാതൃഭാഷയുണ്ട്, ഇരുള ഭാഷയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇരുള വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയെ പഠിക്കുന്നത് മലയാളമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു ഭാഷ, മാതൃഭാഷയെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇത് മാറണ്ടേ? അവിടെയാണ് വീട്ടുഭാഷ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. ആ കുട്ടി ഇരുള ഭാഷയിൽ തന്നെ പഠിക്കട്ടെ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ, അങ്ങനെ അവൻ അറിവുണ്ടാകട്ടെ. അതിനുശേഷം മലയാളത്തിലേക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലേക്കോ അവൻ സഞ്ചരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭാഷയുടെ തനിമ തിരിച്ചറിയുകയും ആ തനിമയിലുള്ള സംസ്കാരം തിരിച്ചറിയുകയും അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആ കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷാ പഠനം മാറണം. എത്ര വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷാ സങ്കല്പമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പലപ്പോഴും ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് സംസ്കൃതത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നു, അത് ഹിന്ദിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഒരു പേപ്പർ പോലും, ഒരു അധ്യായം പോലും വായിച്ചു നോക്കാതെ പറയുന്ന ആരോപണമാണിത്. നമുക്ക് ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ, മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രഭാഷ, മറ്റൊന്ന് ലോകഭാഷ. ഈ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൽ ഒരു ലിബറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഏതെങ്കിലും 2 ഭാഷ നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. ഹിന്ദി പഠിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഏതൊരു ഭാരതീയ ഭാഷയും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാശ്മീരി പഠിക്കാം, നേപ്പാളി പഠിക്കാം. നേപ്പാളി ഒരു ഭാരതീയ ഭാഷയാണ്. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നേപ്പാളി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 22 ഭാഷകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും? അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ 2019 ഈ NEP ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുക? ഒരു എനിക്ക് കാശ്മീരി പഠിക്കണം, ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും? കാശ്മീരി അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അന്ന് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ള നയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കാം, ഡിജിറ്റലായി പഠിക്കാം. പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാവർത്തികമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നേപ്പാളി ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റാഫല്ല, നേപ്പാളിയിൽ പഠിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേപ്പാളി പഠിക്കുന്നു. സിന്ധി പഠിക്കുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജല്ല സിന്ധി, പക്ഷേ സിന്ധി അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഷയും ഓൺലൈനായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഏക ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് എന്നാണ്. ഏക ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്. ഈ ഭാരതം ഏകമാണ്, അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഭാരതം ഏകമാണ്, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പതിവിന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെ ഏകത്വം? 2019 NEP ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാസർഗോഡ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് കൊങ്ങിണി ഭാഷയിലാണ്. എനിക്കതിൽ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എൻ്റെ പേര് മാത്രം മനസ്സിലായി. നോക്കൂ, 50 കിലോമീറ്റർ അകലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ ഞാൻ വരുന്നത്. 50 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ ഭാഷ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തേകത്വം മക്കളത്? അത് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്.
കാരണം ഭാരതീയരെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യം വരണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭാഷകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുള്ള അവസരം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്കാകെ അറിയാവുന്ന ഹിന്ദിയും, അതും എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദി അറിയുക? കേരളത്തിലെ ഹിന്ദി പഠിച്ച് നമുക്ക് ഡൽഹി പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയിട്ടോ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തെറ്റി. അതല്ല, സംസാരിക്കാൻ, ഇടപെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഏത് ഭാഷയും, ഭാരതത്തിലെ ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഡിജിറ്റലായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, തിയാഗോ സാർ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ അനുവാദനയിലൂടെ, ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെ ഏത് ഭാഷയെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വരികയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാഷാ പഠനം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് ഏക ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ഭാഷകളെ കൂടാതെ ലോക ഭാഷകളും സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഭാഷകൾ കൊറിയൻ, ജപ്പാനീസ്, തായ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗൽ, റഷ്യൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് വിദേശ ഭാഷകളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭാഷാ പഠനമൊക്കെ തന്നെ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഭാരതീയ ഭാഷകൾക്കുള്ള പങ്കെന്താണ്? അവിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ദിവസം ഭാരതീയ ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 11 നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആചരിച്ചതാണ് അല്ലേ, മഹാകവി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ ജന്മദിനം. ഏതാണ്ട് 20ലധികം ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണനായിട്ടുള്ള മഹാകവി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയ ഭാഷകളുടെ ഒരു ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഭാഷകളൊക്കെ ഒന്നാണ്, ഏകമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ചില ഭാഗത്തു നിന്നും നേരത്തെ വിനോദമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വിഘടനവാദത്തിൻ്റെ, ഒരു വിയോജിപ്പിൻ്റെ സ്വരം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭാഷകളൊക്കെ തന്നെ വിഭിന്നമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭാരതം വിഭിന്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണണം. കാരണം ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു പുതിയ സാധനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നൊക്കെ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും വ്യാകരണപരമായിട്ട് ഭാഷകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ ഭാരതം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരുമയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന വിധം നമ്മൾ ആ ഭാഷയെ സമീപിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭാഷാ പഠനം കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം കൂടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ സമയം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. 20 മിനിറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്ന്, ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളിലെയും സാഹിത്യം സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ഓപ്ഷനായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭാഷാ പഠനവും സാഹിത്യ പഠനവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, മലയാളം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത എഴുത്തുകാരനും കൃതികളും ഒക്കെ തന്നെ യൂറോപ്യന്മാരായിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്, മലയാളം പഠിച്ച സാഹിത്യം പഠിച്ചതാണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മലയാളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നത് കാഫ്കയെ അറിയാം, ഫ്രാൻസ് കാഫ്കയെ അറിയാം, ഷേക്സ്പിയറെ അറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു ഗോവിന്ദപ്പൈ എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരനെ അറിയില്ല, ശിവരാമകാരന്തിനെ അറിയില്ല, സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയെ അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആസാമി റൈറ്ററെ നമുക്കറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ആസാമി റൈറ്റർ ഇന്ദിരാ ഗോസ്വാമി എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് 2000-ലാണ് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് പേര് കേട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട് പത്രത്തിൽ. പക്ഷേ ആ വലിയ അധ്യാപിക വർക്ക് ചെയ്തൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആസാമി റൈറ്റർ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ്. മണിപ്പൂരിയൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആ ഭാഷ. അവിടെയും സാഹിത്യമുണ്ട്, സംസ്കാരമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരോട് പറയാറുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്ത്യ ചുറ്റി കാണൂ. നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വിദേശിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അവരുടെ സംസ്കാരം എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു മണിപ്പൂരി അധ്യാപകനുണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണയാണ്. ഒന്ന് 10 മണിക്കും 11 മണിക്കും ഇടയിൽ,
പിന്നെ 4 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിൽ ഈ 2 സമയത്ത് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് തിന്നുമ്പോൾ ഈ അധ്യാപനം കഴിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ സംസ്കാരം അതായിരുന്നു, രണ്ട് തവണ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു ഭാഷാ സമൂഹത്തെ, ഒരു ജനസമൂഹത്തെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂറോപ്പിൻ്റെ തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വലിയ തെറ്റ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭാഷാ സമൂഹത്തെ പരിചയപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കളമൊരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഈ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. നമ്മൾ കാശ്മീരി എഴുത്തുകാരനെയും ഗുജറാത്തി എഴുത്തുകാരനെയും ഒരു മലയാളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, ഒരു ഗുജറാത്തി മലയാളം എഴുത്തുകാരനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യമുണ്ടാകും. അതാണ് ഏക ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാത്തമാണ്, സബ്ലൈമാണ്. അതിലേക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ചില വഴികൾ മാത്രമാണ് ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലൂടെ നടക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ എന്നേ തയ്യാറായി എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് എല്ലാവരോടും, എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നമസ്കാരം. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. How many people or students knows Kannada here? I don't know. Please up your hands. Few students. Behalf of Kannada department, I'm here. First of all, I congratulate linguistic team, Sir Shri Kumar sir and whole team for organizing these wonderful sessions. I am very much comfortable in speaking Kannada, but in between I can try to explain it in as a moderator, explain in English. First of all, Bhashe Mattu Gnana means language and knowledge have so the close relationship between ಅಂದರೆ ಅದರ ಎರಡು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯುವುದಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ನೋಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಭಾಷೆ ಬರೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರಿತೇವೆ, ತಿಳಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದಾಗ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಂಡಿಯಾದ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರೀಜ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಶೆಲ್ಡನ್ ಪೊಲಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು IT ವರ್ಗ ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಸೇಫರ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅವಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಜಪಾನ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿತೋ, ಜಪಾನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಜಪಾನನ್ನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಈ ನಾನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪೀಪಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಏನು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕುರಿತಾದ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ನಾನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೈಡ್ನ ಪೀಪಲನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ
ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಸೆಷನ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು, ಈ ರೀಜನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪಠ್ಯದ ಒಳಗೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಸ್ಕೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, the idea of knowledge being controlled by access to a foreign language is ethically indefensible. It is important for us to move from agenda to action. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ ಅಂತ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ ತಿಯಾಗು ಸರ್, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ತಿಯಾಗು ಸರ್, ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. இந்த அனுவாதினி டூல் இல்லையா, அந்த டூலு யாருக்குமே அறியாது, புரியாது. வாட் இஸ் அவர் ஆக்ஷன் பிளான் டு பாப்புலரைஸ் திஸ்? Yeah, of course, that way, exactly I'm accepting these points because most of the people are not aware of it. Even the faculty like us, we are not aware of it. First, that the changes happen from the teacher sides. So instead of criticizing the technology, we should be accept the technology advancements, and at least that this kind of conferences give some kind of idea about the tools. So we have to be give some kind of workshop, especially for the Indian-made platforms. At least 3 or 4 days workshop related to technology advancements in the case of language aspects. If you organize this kind of programs regularly to the all over India, there will be chances it will be reached to the teachers. Through the teachers reach the students. But normally nowadays the students are better than the teachers in the case of technology advancements. So therefore at least the teachers start to think about this. My next question is to our students. If Tyagu sir is leading this, how many of you are ready to be a team member of that popularizing this Anuvadini? You have to go to colleges and schools. That nowadays students has to take many information from digital world, but in the general schools students have no access to much in English and other languages. If such a tool which is readily the YouTube or even test material, readily it will be available in our local language, but our students and even our school teachers are not aware of all this. As a follow-up of this conference, Bharatiya Bhasha Samiti also want to be a follow-up of this. One, like he has demonstrated about all of the features of this Anuvadini and this tool, and some of our students should become a part of this, and we want to make some models of schools where these students are multilingual and they can use this Anuvadini for different things. I think only 2-3 are ready now. The number should be increased. Now it is coming. Sir, you have to take a big
Sure. challenge. So wherever I'm going, I spread this kind of things to all the peoples. And one more things, we have some kind of wrong notion that nama veetu manga pulikkum அப்படிங்கிற ஒரு thought உண்டு. Okay. So always we are finding this திருட்டு manga. Always the திருட்டு manga has to be better like this. We have this wrong notions. Kindly avoid it. நம்ம manga நல்ல manga, இனிக்கும் manga. So we have to think about our tools first, right? After that we have to think about the another things. Another one, நம்ம எப்பவுமே கிணத்துல அப்படியே பார்க்க மாட்டோம். அது எப்பவுமே நம்ம கிணத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு, ரைட்? அதனால பக்கத்துல உள்ள தவளையோ பாம்போ தான் பார்த்துருப்போம். So better we have to learn from our root. Okay, so I request all kindly spread this kind of the tools which is developed by the Indian made to the to the different sectors, particularly the parent. Even the parent must know this kind of tools, because the parent only much times connected with the school children. I mean, in the case of my wife and all, she is connected more time compared to me in the case of home to my child. So I'm always telling this kindly some kind of AI tools to, because we are struggle for speaking Malayalam, because we are from the other part. So when you like to teach Malayalam, we are using this kind of translation tools only. So it, damn sure it helping to all the community, not only the parents, teachers, even the laymen can use this kind of things. Thank you all. So once again, all the members. Any questions? I observed one translation tools, maybe the Google translation or Indian translations. There is a lot of translation as it is English, except Tamil. All other languages, the technologies, we don't have technical terminologies in all languages. Before that, we have to prepare a big technology team for all technical words, or maybe in the technical subject technology words and vocabulary we have developed. Then only you can. Otherwise, Google automatically get the technological tools. They can develop on own languages, maybe the other regional languages. Maybe 90% of all except Tamil languages. In Malayalam, if they computer, they say computer only. With cell phone, they get cell phone only. There is no any other regional language equivalent. You didn't get the English equivalent to regional language. There is a technical lack. There's a bundle of time, nothing for 80% of translation work in only English. Just Malayalam, that's all. Written in Malayalam, but the terminology in English. So this is the biggest problem in the translation tools. Please go ahead in long way. We have to translate the technical terminologies in future. That only get the native languages we can verify, and better translations we will get. This is my idea. We have to hope that. Thank you, Palani sir. Thank you, Dr. Soumya, for chairing the session. Sorry. ശിവപ്രസാദ് മാർ, ഈ മാതൃഭാഷയും അതേപോലെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ പീരീഡും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റേജും അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാലയ തലത്തിൽ അത്തരത്തിൽ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലൂടെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മാതൃഭാഷയിൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതായത് അത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പോലും, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിച്ചത് നന്നായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ വിദ്യാഭാരതിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി. ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ ഒട്ടനവധി സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ രോധമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പരീക്ഷകളും ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴടുത്ത കാലത്ത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്നത് ലോകസഭ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മുമ്പ് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ UGCയുടെ പരീക്ഷകൾ, ഈവൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പോലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സര പരീക്ഷകൾ കൂടി ഓരോന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല. എങ്കിൽ പോലും പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷകളിലും അധ്യയനത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൈസൂർ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്, പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ 2047 എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ നയവും തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് പൂർത്തിയാവുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠനം ആരംഭിച്ച് അവൻ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഫലമുണ്ടാവുക. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2020 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ അധ്യയനം പൂർത്തിയാക്കി അവൻ ഒരു പൗരനായിട്ട് മാറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകുക. ലോകപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു ചരിത്രകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. 2 കാലഘട്ടങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. യുവാൽ നോവ ഹരാരി, നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ, ഒരു ഇസ്രായേലി ചരിത്രകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 21 പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ചൈനയാണ് ഉദാഹരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷനിസം എന്നുള്ള മതമായിരിക്കും, യുദ്ധമുറകളായിരിക്കും. അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അവൻ മരിക്കുന്നത് വരെ അത് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ചൈനയിലെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്നത് 50 വർഷം മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചലന വേഗത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവൻ പൗരനായിട്ട് അവൻ്റെ പൗരധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കുക. പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചാവേളകളിലൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നമാണിത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ട് എന്താണ് നേട്ടം, എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ നയം പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പേര് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുവരെ MHRD എന്നുള്ള ആ ഒരു വകുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മാറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഇതിൻ്റെ മാറ്റൊലി ദൃശ്യമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നന്ദി. Just adding one more point, already NTA organized the examination different languages. So those who writing the NET exam, you might know. Suppose you like to attend the examination in Hindi, before starting itself you fix the Hindi, all the questions in the Hindi. Suppose you like to write in English, you can select English. So already that India made a lot of initiative in this case of different language examination. And one more thing, most of the cases we have the wrong opinion about the education, because education means it's for the mark. So our education is marked based on the mark. Instead of that, kindly think about education based on the learning. Give the importance to the learning, not for the marks. So our system is focusing on the marks. Instead of thinking about in a different way, give the importance to learning. So we have to rethink about our examination pattern. Then only we can think about the quality aspects of this. And we have the ChatGPT. You know the ChatGPT 4 version. I'm talking about the 4th version. It evaluates the answer scripts of the different languages. So we are using the free version ChatGPT 3.5. ChatGPT 3.5 there will be limitations, but ChatGPT 4, if you go to paid version, if you upload the answers, for example, if you write an open book examination, just scan the scripts, handwritten scripts, you can upload the answers, you may get a scores. So therefore, the evaluation also going to be done by the artificial intelligence now. Thank you. സർ, ചോദ്യം ശിവപ്രസാദ് സാറിനോടാണ്. ഇംഗ്ലീഷിനെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ഭാഷയായും അവരുടെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സാറ് സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും താങ്കൾ പങ്കുവച്ചു. അപ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ പഠനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞങ്ങൾ 3-ാം വർഷമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അതിനൊരുപാട് എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ട ഒരു നയം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സമരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നോൺ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസുകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയാലും അത്തരം ഭാഷകളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ആ ഭാഷകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാന്തരം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഏകഭാഷ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയെ ഏകീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ പലപ്പോഴും അത് ഹിന്ദി ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളടക്കം അത് അനുഭവിച്ചതാണ്. ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിപ്പോലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ UG കാലഘട്ടത്തിൽ FIUP അല്ലെങ്കിൽ NEP പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിലിമിനറി വിദ്യാഭ്യാസം ഹിന്ദിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും UGയിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കണമെന്നാണ്. അതായത് അതൊരു തരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണോ, നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സത്യവതി കോളേജിൽ നിന്നും എൻ്റെ കുട്ടികളെ എന്നെ വിളിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞത്, സാർ AEC കോഴ്സ് അങ്ങനെ കോഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് NEPയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി കോഴ്സ്. ഈ കോഴ്സ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തിലെ ഈ 22 ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അതൊരു കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ചില കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന നിർബന്ധം അവിടുത്തെ അധികാരികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സാർ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്, എനിക്ക് മലയാളം പഠിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ AC കോർഡിനേറ്ററെ കാണുക, നിങ്ങൾ വിവരാശം കൊടുക്കുക, അതിന് സമിതി ഉണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഈ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആ കോളേജ് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവരിപ്പോഴും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും NEP വരുമ്പോൾ, NEP ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. കാരണം ചില അധികാരികൾ, ചില കോളേജ് അധ്യാപകരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ഈ നയം മനസ്സിലാകാനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാം, ഭാരതത്തിലെ ഏത് ഭാഷയെ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നയമാണിത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പേരെന്തായിരുന്നു? ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞത്, അശ്വതി പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ടോക്ക് ഒന്ന് എൻ്റെ അവതരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗോത്രഭാഷകൾ 185ഓളം ഗോത്രഭാഷകൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് നയത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. 195ഓളം ഭാഷകൾ വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗോത്രഭാഷകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അടിവരയിട്ട് നയത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീട്ടുഭാഷ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രാദേശിക ഭാഷ അല്ല മാതൃഭാഷയെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള നയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഒരു മാതൃഭാഷയെ തന്നെ രണ്ടായി തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടുഭാഷയിൽ തന്നെ പഠിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗോത്രഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു, ഇരുള ഭാഷ ഒരു ഗോത്രഭാഷയാണ്. ആ ഗോത്രഭാഷയിൽ കുട്ടി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടട്ടെ, അങ്ങനെ അവൻ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ഗോത്രഭാഷ സംരക്ഷിക്കും, അവൻ്റെ ആർജിതമായിട്ടുള്ള അറിവ് നിലനിൽക്കും. ഈ ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതൃഭാഷയെ തന്നെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഗോത്രഭാഷയെ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, ഇതിൻ്റെ എതിർവാദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. സംസ്കൃതത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു, ഹിന്ദി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇല്ല, സംസ്കൃതം എന്നുള്ള ഭാഷ നമുക്കറിയാം, ഭാരതത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭാഷയാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളും, ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയുണ്ട്, നമുക്ക് 6 ഭാഷകളുണ്ട്, അതിനും പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട്. നോൺ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പദ്ധതികളായിട്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് സംസ്കൃതത്തെ പരിപോഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിമർശിക്കുന്നു. അത് ശരിയില്ല. പകരം ഗോത്രഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നയം, അതിൻ്റെ നിലപാടുകൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം.
നോൺ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്കൃതത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രിഭാഷാ പദ്ധതിയിൽ ഹിന്ദിയായിരുന്നു മുഖ്യം. ഇപ്പം അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങൾ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും 2 ഭാഷ പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുജറാത്തി പഠിക്കാം, ആസാമി പഠിക്കാം, ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഷാ മൗലികവാദമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അപ്രസക്തമായി തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കൽ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതൊരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട്. ഈവൻ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഹിന്ദി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഭാരതത്തിൽ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാം. നമ്മളിനി സാധാരണ ഈ പഴയ കാലത്ത് പോലെയല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം നാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല ഇനി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തത്. ഡൽഹിയിലും കൽക്കത്തയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഹിന്ദി അറിയില്ല. നേരത്തെ ഈ കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, ഹിന്ദി അറിയാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഭാഷ പഠിക്കണം. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ അടിമത്തമായിട്ട് ഭാരതീയ ഭാഷയാണ് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എതിരാണ് വിഷയം. അതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാദേശിക ഭാഷയും അഭിമാനത്തോടു കൂടി പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷകളും ഗോത്രഭാഷകളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണിത്. അത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അധ്യാപകരിലൂടെയാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെയല്ല. അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്രം. അവരാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് ഒരു അധ്യാപക ദിനത്തിലാണ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് അധ്യാപക ദിനത്തിലാണ്. ഓർമ്മിക്കണം, ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അധ്യാപകരാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു അധ്യാപകൻ അതിനെതിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അധ്യാപകൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്, നയത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കോളേജുകളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ മാറുമെന്നും പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമെന്നുമുള്ള ഒരു 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 എന്താണ് ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. Any questions? Please introduce yourself. നമസ്കാരം സർ, ഞാൻ ആർദ്ര, 2ാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, മലയാളം വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ PG ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും നെറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും മലയാളം എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ പലരും നേരിടുന്നത് ആദ്യത്തെ പേപ്പർ, അത് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്ന പേപ്പർ ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് മാറുന്നില്ല? അതിലാകെ 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി. അവിടെ ഹിന്ദി വന്നു കഴിഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ വരുന്നില്ല? കാരണം ഈ മാർക്കുകൾ വന്നതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ പേപ്പർ മലയാളത്തിന് നല്ല സ്കോറും ജനറൽ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ മാർക്കും അവർക്ക് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നില്ല. ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആവേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നെറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഏത് ഭാഷയാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, ഏത് വിഷയമാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, അതിൽ നമ്മുടെ പ്രാവീണ്യത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ജനറൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്കോർ കുറയുകയും നമുക്കത് ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉടനടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ 2007 എനിക്ക് നെറ്റും JRFും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നത്. ആ സമയത്ത് നെറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ JRF കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ചോയ്സ് അല്ല, അന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടാണെന്ന് പരിചയമുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംശയം എനിക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഞാനിതിൻ്റെ ആളൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും, അറിവുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്, ഭാഷയല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെറ്റ് പോലുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളും മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ മാഷ് കഴിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് വരണമെന്നാണ്. അറിവാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്, ഭാഷയല്ല. അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് മാഷ് സംസാരിക്കും. ആധികാരികം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ 2 ഭാഷയാണുള്ളത്. അത് കാരണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് ശേഷമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോലും ഹിന്ദി മീഡിയമായിട്ട് പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. UGC ഇപ്പോഴാണ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ UGC എല്ലാ ഭാഷകളും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്രം ഇത് ഒരു കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന് ഒരുമിച്ചല്ല എടുക്കാറ്. ഓരോ പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്തും അതാത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേന്ദ്രവുമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് 3 വർഷം കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മലയാളം വന്നില്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി മലയാളം വേണ്ട എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ ഫയലിൽ നോ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടി അത് കേൾക്കണമെന്നും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നീറ്റ് പരീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നീറ്റ് പരീക്ഷ മലയാളത്തിലും കൂടിയായി. നീറ്റ് പരീക്ഷയെ പോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി പരീക്ഷ പോലെ നെറ്റ് പരീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഭാരതീയ ഭാഷകൾ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വേണമെന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടത്. ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ പരീക്ഷയുടെ മീഡിയം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഷയിലും എഴുതാം. UGC സർക്കുലർ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഖ്യയ്ക്കനുസരിച്ച്, കാരണം എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനും 1,00,000 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഹോംവർക്ക്, അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ മാത്രത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എത്ര സെൻറ്റർ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്തരം വലിയ ഒരു ഹോംവർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അത് ആവശ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ അശ്വതി എന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ അശ്വതി പറഞ്ഞത് ഒരു നെറേറ്റീവ് NEPയുടെ 65 പേജ് വായിക്കാതെയാണ് ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത്. NEP വരെ, ഈ NEP വരെ 2 NEP ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ NEP എന്ന് പറയാമല്ലോ. ഒന്നിന് വിദ്യാഭ്യാസ നയം, രണ്ടാമത്തത് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയാണ്, ഇപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയാണ്. എല്ലാം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 2ലും കമ്പൽസറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ത്രിഭാഷ കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു. 3 ഭാഷ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ഭാഷ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 2 ഭാഷ ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിന് റിവോട്ട് ഉണ്ടായത്. രണ്ടാമത്തും അത് തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് 3 ഭാഷ പഠിക്കാം. L1, L2, L3. ഈ 3 ഭാഷയിൽ 2 കമ്പൽസറി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്, ഒരു ഭാഷ നമ്മുടെ ഭാഷയാവണം, കുട്ടിയുടെ ഭാഷയാവണം. അത് ഒരു തമിഴ് കുട്ടി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് തമിഴ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുക്കണം. രണ്ടാമത്തത് 3 ഭാഷയിൽ 2 ഭാഷ ഭാരതീയ ഭാഷയാവണം. മൂന്നാമത്തെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഷ എടുക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ചോ ജർമ്മനോ അറബോ ഏത് ഭാഷയും, ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഭാഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയമല്ലാത്ത ഒറിജിനൽ ഒരു ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 3ാമത്തെ ഭാഷയും ഭാരതീയ ഭാഷ പഠിക്കാം. പക്ഷേ 2 ഭാഷ ഭാരതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും 2 ഭാഷ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല +2 ലെവൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് 1 ഭാഷയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് 2 ഭാഷയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഭാഷയുടെ കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതൽ സാധ്യതകളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പ്രോസസ്സൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Thank you everyone for participating in the discussion. It was an active participation. Thank you Dr. Soumya for chairing the session. I extend our heartfelt thanks to Dr. Thiago for giving ideas about the AI advanced tools developed by India. We thank Dr. Shiva Prasad for sharing the importance of mother language in school education and higher education. Thank you everyone. Thank you, sir. So with that, we are winding up this first panel discussion. ഒന്നാം സഭ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. And we came to know that this floor is having an esteemed presence of many teachers from various other institutions. So we are expressing our heartfelt gratitude to all those teachers. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്തി ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയമാക്കിയതിന് വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. And
lunch, we are breaking for lunch. Lunch will be provided outside. Lassi is also available there. ഉച്ചഭക്ഷണവും സംഭാരവും പുറത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Please enjoy your food and thank you. രണ്ടാം സഭയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഭാരതീയ ഭാഷകളും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചർച്ചയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക പ്ലാൻ സയൻസ് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അജയ് കുമാർ അവർകളാണ്. സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവതരണം നടത്തുക ശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ പ്രൊഫസർ അച്യുത് ശങ്കർ എസ് നായരാണ്. സർ നമ്മളോടൊപ്പം ഓൺലൈനാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി, ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സാറിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇദ്ദേഹം കേരള സർവകലാശാലയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറാണ്. കേരള സർവകലാശാല, IIT ബോംബെ, കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇദ്ദേഹത്തെ കേരള സർക്കാർ 1991 യുവശാസ്ത്രജ്ഞനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. തുടർന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് നാഷണൽ അവാർഡ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമിയുടെ നാഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് അവാർഡ് തുടങ്ങിയ അനേകം പുരസ്കാര ബഹുമതികൾക്ക് അദ്ദേഹം അർഹനായി. പ്രൊഫസർ എന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ്. So we are moving on to the second panel discussion on the topic Indian languages and school education, and we have the associate professor from Plant Science Department, Dr. Ajay Kumar, to chair this session. And to present, we have Professor Achyut Shankar S. Nair. Okay, thank you, sir. Yes, so we have Dr. Achyut Shankar S. Nair as our
presenter of this particular session. With that, I once again welcome you all to this second panel discussion. Good afternoon to everyone. As introduced by already introduced, we have next with us Professor A.S. Nair. So he will be presenting Indian languages and school education. So first we will hear from him, then we will have a discussion from all the participants, and then in the last, I will have some remarks from my side because I wanted to speak something about the linguistic minorities. So I invite Professor A.S. Nair for this discussion. Can you all hear me? Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Okay. So, good afternoon, respected chair, dear delegates of this international conference, my friend and colleague, former colleague, Dr. Sri Kumar, many of my friends in the linguistics department in the Central University of Kerala, student friends, including Ramesh Garu. I must first of all apologize for not being available offline. I had planned to come there and I was eager to come there. However, a personal, unavoidable matter came up that I had to be in Trivandrum today. I'm so sorry about that. I missed meeting all of you in person. So, even though I will speak on language and language and school education, I think I was told I should speak about higher education, using mother tongue in higher education, which is a bigger challenge and a more complex area. First, what I would like to say is that I don't want to go into the very basic debate of what should be the language of education. I think for all practical purposes, it is a well settled matter that children should be taught in their mother tongue. So I don't want to, there might be some very political reasons why it is not done so, but I don't want to go into that nuances. But I would take it for granted that education is best delivered in the mother tongue. I think it is such an obvious conclusion that it need not be debated. But practically this need not be so. So I was amazed when I read Gandhi, that Gandhi, who normally does not respond with even an indication of violence, said that if he had the power, then he would have burned all the English books which were used to teach Indian students. So that was quite unexpected from the apostle of Ahimsa. Well, it was only a thought, not an action, but for Gandhiji, even the thought is not pardonable. Therefore, we don't pardon him for saying this. However, I take it as his conviction, very strong conviction that India, education system in India can go forward in the mother tongue. Now, the first point I would like to tell you is that at different levels, if you look at the primary stage of education, pre-primary and primary stage of education, there is neither a doubt nor much of practical issues that students are taught in mother tongue, except when the school population is not homogeneous. You could have a school in Kerala where you say, okay, we are going to teach in Malayalam, the mother tongue. But it is a wrong notion to think that everyone in Kerala has mother tongue as Malayalam.
there could be people who are linguistic minorities within Kerala, and then this raises an issue. So that is why I said it is not a problem-free issue, but by and large, you could say the design of the curriculum and the transaction of the curriculum does not raise that much challenge, even though the implementation of, in the case of linguistic minorities, raise an issue. You go to the high school, the situation gradually transforms. Because in the high school, science subjects are taught at more depth. And the terminology of teaching science comes up in plenty. And there, the issue of how mother tongue can handle it becomes more graver than the primary education level. And if you go to higher secondary, the situation is far more complex, because the terminology, specialized terminology of subjects, not only science, even the other subjects, become a challenge as well as creates issues in interfacing with other education systems, with other countries. And so therefore the issues raised by use of mother tongue in different levels of education raise different issues. So how do we go about addressing this issue in general? I have already said that the basic principle is in place, that the mother tongue is the best for education at whatever level. So let us leave the primary school. If the government has political willpower in every state, my suggestion is that they should say education should be only in mother tongue, and English or any other language like Hindi can be taught as a language, not as a medium of instruction. Because to close our eyes to the world language English, which is also an Indian language, I would say, because our constitution gives a cover for this language. So to close our eyes to the language would be an unwise decision. But where do we place the language in the whole scheme of things? The whole scheme of education is a debatable issue. So if up to 5th standard all students all over our country could be taught entirely in their mother tongue, that would be our target one as far as promoting highest quality education is concerned. If we go to the higher education level, we have, as I already mentioned, not higher education, when we go to the high school level, we have issues arising. That is where we need to have a discussion. Both at the high school level, higher secondary level, and the higher education level. The government of India, over the past many years, has evolved. This is a very commonsensical way to address, especially science education in Indian languages. Someone may ask, is it possible that a language, Indian language like Malayalam or Tamil, can be used to educate people at the higher education level or even the higher secondary level? My answer is yes, it can be. We might say, well, the language is not organically connected to modern science, and how is it that we can teach it in the local language? My answer is, when we start teaching students in the high school and higher secondary and partially in higher education in the local language, then this situation might transform. So even though we are not a great knowledge power as yet, India is not a great knowledge power as yet like America, but we are fast moving to that position. So we are becoming a society which produces knowledge. So in that process, if there are students who have learned in local language and become part of the bandwagon of a knowledge society, then gradually the language picks up an ability. The language grows to hold science in its discourse. This is what I feel. So if we judge that the language is unable to handle science and keep it away from science, then this organic relationship is never going to arise.
So this is a complicated situation. You know, you have a prejudice, you have a conviction that the language is not fit enough to teach science and technology, and then you refuse its use, then it becomes more so. So I hope there will be a bold initiative. You know, such things are done. In my life experience, changes come in small steps, most of it. I don't want to debate it is so everywhere, because then revolutionaries might say, no, change has to come in as a big wave. For me, what I have noticed is that you make small changes, then it prepares for a big change. So I would be happy if, for example, you know, science, at least part of science is taught in the local language. Or in higher education, one course per semester is taught in a local language. And that prepares, people to form opinion, and their champions will evolve, rather than we keeping away from this whole issue and talking about it. Sometimes there are false comparisons made, whether, language can be taught in the local, science can be taught in the local language. I was for a short while visiting faculty in a university in Tokyo, and I needed some books in computer science in English. The whole library is filled with Japanese books. So I had to give a special request to open the go down and then get some English books which were not in circulation, much in circulation. So this is often an example said, Japan is a very advanced country, and it is a knowledge producing country in science and technology. See, they are thriving with the education system completely in Japanese. Even the PhD thesis is written in Japanese. The operating system, when I went there, the operating system was in Japanese. Operating system of a computer. But we must not forget the fact that in Japan there is no choice but to study in Japanese. I don't know whether the situation has changed now. When I worked there, it was 25 years ago. All the schools were teaching in Japanese only. So this is what I said earlier. We look at a situation and prepare the situation for a change, then it might look very different. Or if we are prejudiced and then we prejudge that it is not going to happen, then it will not happen. So we must have a very pragmatic system in which we will say, we will switch to teach one course in higher education in every semester, in every institution, for every program, has to be taught in the local language. If you look at high school or +2, I would say, let's teach in the local language. For the time being, let us not translate the science keywords, which is what brings up a lot of debates and confusions. Last time I spoke at the Central University of Kasaragod, maybe about 7-8 years ago, on the same theme. I said many examples. Very recently, a week ago, I saw on the Facebook, somebody had put a content page of a school textbook. And I will read the names of 2 chapters. I would invite any of the audience to say what subject or what is the corresponding word, English word for it. One says, Pragirnana Managana. Can somebody guess what is this? What does this mean? What subject it belongs to? Pragirnana Managana, a chapter of a book. I can say another name of another chapter, perhaps that will trigger you to think. Kendra Pravanada Managana. So these are names of 2 chapters of a school maths book. The first one is Kendra Pravanada Manakangal, is measures of central tendency, and Pragirnana Manakangal, Sanskrit word, measures of dispersion. Now, the problem is that education does not happen in isolation. The whole world, knowledge society is one, due to the internet, due to people moving to do education in different places. Student mobility is a very important key phrase now. It's a very important aspect of quality of education. So when people move to other systems of education,
And they are unable to understand what the other person is talking about simply because you have learned in the local language. It raises a issue of discrimination. In fact, I am a person who suffered that. I studied my school in Malayalam medium, and I had a double load when I went into higher education. What I knew and what I was learning, I had to connect together, because what I knew was learned in Malayalam language, the key phrases and the terminology were in Malayalam. I had to match that with what was being taught in higher education in English. So this cannot be. This is not something which is fair to a society. So that is why I said, step one, science and technology is taught in local language, but no translations are done on the key words or terminologies of the language. This is only one phase. Then we have to take time to decide what is to be done in the second phase about these terminologies. When I visited last time, I mentioned some very interesting examples of a time when people were capable of producing technical terminology which helped students to understand the concept very well. I was referring to a very famous book on electrical engineering, which was published by the University of Travancore, which was the erstwhile name of University of Kerala. This book, which is titled Vaididi Vilas, which is itself looks like a literary work, is written by a person who had great amount of thought on this issue. And he translated many words, but not into Sanskrit, but into very raw Malayalam. He used the word chetta. It's a word that now we use with a kind sense of abuse. But what it really means, in a hut, you say chetta kudin, which means the one with porous walls and ceilings, with a lot of holes in it. Not very good, that is what it means. But the same adjective is used in electronics to refer to an electronic grid, which is a plate with a lot of holes in it. So the Malayali, at least of those days, would immediately understand what is that grid, chetta. And oscillation was the word used was. Now what is used is a Sanskrit word, andolanam. Andolanam is, of course, a beautiful word, I would say, but not a day-to-day word used day-to-day by a Malayali. But the word used in that book which I refer to is called Koothadal. Now, Koothadal is something that Malayali uses on a day-to-day basis, because I think many of you know that Kerala is in #1 list in many things, and one of the things is not #1 but maybe #2. One of the things is alcohol, consumption of alcohol. So when you consume alcohol and you lose your balance, then it is called Koothadal, Kudichu Koothadi. That is what is mentioned. So this person who wrote the book on electrical engineering used the word Koothadal for referring to oscillation, electrical oscillation. And for the wave, now we are using the Sanskrit word called Tarangam, which is not very unpopular, even though it is Sanskrit. But in that book, it uses the word Tira. So that is very, very good Malayalam word for it. Now, but somewhere on the way, we have lost our ability to use what you call as a raw Malayalam words for designating scientific terminology. This is not a very strange thing in any language. I understand that in science also, we use special words for referring to scientific terminology, sometimes taken from Latin, so that the idea that you are referring to stands out from the usual idea, which could be inaccurate in the scientific context. For example, when in Malayalam, for example, when you say Vellam, it need not be pure water.
It is actually drinkable water is called vellam. But when you say jalam, jalam is only H2. You cannot have any other stuff in it, whereas, water that you take from a river, which is some medicinal leaf in it, can be called vellam. But jalam is, when used in a scientific context, is only H2O. So English has this practice of using Latin words, and therefore Indian languages have the practice of using Sanskrit words is not very bad. But at the same time, if the word actually produces confusion about the idea, then whatever language it is, it has to be discarded. So the Government of India's recommendations on scientific terminology is actually very good. It says that if the word is already popular, a word like computer, which everybody knows irrespective of their mother tongue, then it should not be translated. Then when it is translated, the translated word should not become another problem. So I earlier said, when you say boiling point and you translate it into Kodanangam, then the child which doesn't know the meaning of the word boiling point now has a new problem. It doesn't know the meaning of the word Kodanangam because it's a Sanskrit, a heavy Sanskrit word, not very usually used. So the Government of India guidelines say the translation should help the user of the language to understand the concept. If that is the justification for a translation. If it is not, and if the word is already popular in English, then it should be used as such. I think these are very pragmatic suggestions. One of the challenges which I have noticed for switching to language, mother tongue in education and higher education is that we have not many champions. My own experience is that, I am a great fan of, or I have a great conviction that any subject can be taught in the mother tongue. With, of course, not in a very perfect way, I don't look for that, because language is a very organic thing. You cannot keep it separated from other languages, from daily discourse, So what I meant is, with the freedom to use some terminologies in English, I have experience of teaching machine and deep learning, teaching programming, in Python language last many years. So my classes, when I look back, mostly were in Malayalam, unless there were students from other states. And keywords ran in English. We need people who have first-hand experience in doing such things. The absence of such people is what makes this problem very difficult to handle. I believe in the last couple of years, we have champions emerging, because the All India Council of Technical Education has come out with a very big scheme to produce books in local languages, local Indian languages. And the result of that scheme is not just books, but really champions who have sat through and done a complete translation of a technical book, even though they may not yet be out of teething trouble, but there are now a large number of people who have attempted to communicate science and technology in local languages. I think when that community grows, this issue will transform. There will be many champions to handle this issue. This is where I see it going. And in addition, I would also like to say one of the problems that we had in producing local language material is now greatly reduced, or the problem is greatly mitigated due to the availability of the AI tools. So in the workshops on producing local language textbooks, many of which I took part as a resource person, I saw that the teachers were using a software to produce the basic translation, and then they were mostly doing value addition or editing of that translated text which came from AI. I think we are all very familiar with the excellent ability of AI systems to translate from one language to another, especially when it is technical. Luckily, most of the science books do not have much of poetic
syntax in it, and therefore it can be translated fairly well. But then the final editing has to be through a human hand. So technology comes to help, and the government is already committed to this production of material in local language, and therefore champions are emerging. So I look at things very positively. I would also like to share my experience in writing books in higher education in Malayalam. So I have written, during the last 25 years, I have written maybe about a dozen of books on computer science, very many areas of computer science. And I must tell you, I do not find it a problem at all to write. Why should it be? I can write anything in my mother tongue. But I did not force myself to translate every word, that is all. So I think this is the first stage of switching to mother tongue. And this issue of whether these words also have to be translated completely, so that there is some sense of perfection in the translation, is something which we should not rush to. We must give it enough thought. It should not become an impediment to the learner. And therefore, my suggestion is best to leave the issue of translating terminologies to the second phase of our transition into teaching in higher education in local language. So this is basically what I wanted to say, and if there are a couple of questions, I would be happy to respond, and then I will leave it to the chair to take forward the proceedings. Sri Kumar, I was told that there are many non-Malayali students, and that is why I chose to speak in English. ജോഷൊക്കെ സാർ വിനോദമാണ്. ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിലും വരും കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ അടുത്തുനിന്ന്. അത് കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ചില വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രധാന അധ്യാപകന്മാർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. Before the questions arise, maybe I should add one more point which I wanted to say but I missed. When you teach in a local language, in the mother tongue, I think it is also a very, very important step in removing colonial mindset of our young generation, that anything done in English is superior. So that is also a very important aspect. When Gandhiji said, he said it out of love for the language, our Indian languages. But this aspect is also discussed widely by scholars, that when you find that all that is new and all that is related to science and technology is being taught in English, that reinforces our colonial attitude, colonial submissiveness. So in that sense also the use of the Indian language is very, very important. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, തമിഴും വേണമെങ്കിൽ ആവാം അത്യാവശ്യം. Sir, one small point I have to mention. Please. Your suggestion is very good as far as replacing the Sanskrit words in the local language. It's a very good suggestion. But sometimes in the case of science and technology, if you use some local words, people feel that we are giving some lighter status to the concept. That is the main drawback while translation. Yeah, actually I agree to what you said. I already mentioned it is not only in India, but even in English they don't use English words for scientific terminology. Many times Latin words are used, Greek words are used. So there is nothing wrong in selectively using Sanskrit words. Because Sanskrit, if you take for example Malayalam is already full of Sanskrit. Half of the words are Sanskrit words. So all I am saying is we have to,
when you coin new words, you have to be careful. Like you say, pragirnana manakangal. You know, whether that is to be Sanskritized or whether you want it to be Malayalam is something that you have to think of. So it has to be a judicious choice between the mother tongue word and Sanskrit. It has to be thought of. That is all I am saying. So similarly, English. So for example, when a technical term is in English, we have to actually ask, just because it is popular in English, should we use it? Because the ultimate test is whether education prospers due to this switching of language. So certain words have to be discarded even when they are very popular and they are in English, because the meaning is not very obvious to a native speaker. So I am in agreement with what you said. Okay. There is nothing wrong with using Sanskrit words, but we have to choose the occasion very carefully. That's all I will. Thank you. സാറ് പറഞ്ഞു ഈ പ്രകീർണനം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ സാറോ ഞാനോ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ല. കാരണം നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകീർണത്തിലേക്ക് മാറിയത്. പ്രകാശം നമ്മുടെ നിത്യ ഉപയോഗത്തിലൊന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് ഇതിൽ പ്രകീർണനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അറിയുന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിലും അതുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ തീരുമാനിക്കുക എന്താണോ പോപ്പുലർ മീനിങ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ യൂസേജ്, അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈ ഹാർഡ് സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലാണ് അബൌട്ട് 23% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. എന്നാലും ബൾക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ജനറൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു 50% സ്റ്റുഡൻസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഗ്രാമീണ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ബോർഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ പോപ്പുലർ സയൻസിലൂടെയും ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് രണ്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ലോക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, രണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വൈഡറായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഒന്നും തമിഴ്നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലോ സമീപ പ്രദേശത്താണ് ചിലപ്പോൾ കോമൺ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ കോമൺ സ്വഭാവമുള്ള വാക്കുകൾ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഐ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് അഗ്രി വിനോദ് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട്. ഈ പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വെൻ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് വെൻ വിനോദ് മാഷ് സ്റ്റഡീഡ്, we also had a heavy dose of studying literature. നമ്മൾ കവിതയും പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിജ്ഞാനവും പഠിക്കും. അതും ചിലത് നമ്മൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കും. നമ്മളതിനെ ഇപ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നെങ്കിലും ആക്ച്വലി we were doing something that enables us to carry this beauty of these literary pieces with us for the whole lifetime. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കും വിനോദ് സാറിനും പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇസ് നോട്ട് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് അവർ ജനറൽ വ്യൂ ഓഫ് തിങ്സ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ചെറുതിലെ മുതലേ ഈ മലയാളം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിൽ തന്നെ കവിത പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിനും കൂടെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ കേരള കൾച്ചർ, അവർക്ക് പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് വിനോദ് സാറ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Then he also pointed out to a very important point. Can there be a unification across different languages in India? It's quite possible. അതിനൊരു ചെറിയ എണ്ണമാണെങ്കിൽ പോലും if it can be connected, if there can be a system to do that, certain words across different states can be the same word. അത് ചിലപ്പോൾ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദ്രവീഡിയൻ റൂട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കാം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ the education can unite. So in that sense I agree with what Vinod sir said. സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെ ക്വഥനാങ്കം
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് അത് ഈ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ള സംഘടനകളുടെയൊക്കെ ചില ഇടപെടൽ മൂലം ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിളനില എന്നുള്ളൊരു പദമാണ്. അപ്പോൾ തിളനില എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദമാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പഴയ ഈ കൊതനാഗ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് സയൻസിലൊന്നും അറിയാണ്ട് പോയത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മലയാളം മീഡിയം ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്കൊരു വളരെ ഏലിയനായിട്ട് തോന്നുകയും വളരെ ഫോറിനായിട്ട് തോന്നുകയും അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ സയൻസിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആ സമയത്ത് നശിച്ചു പോയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തിളനില എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ. ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രകീർണന മാനകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെ, അല്ല എല്ലാ പദങ്ങളും മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ സാറിനെ അത് സൂചിപ്പിക്കണ്ടായി, ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതൈസ് ചെയ്യുക, മലയാളം ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് സംസ്കൃതം റൂട്ടിലേക്കുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പലതിലും പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിളനില പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ സാറ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കണ്ടായി നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളം അല്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ പണിയ ഭാഷയിൽ ഡിക്ഷണറികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിഘണ്ടുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നിഘണ്ടുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ അവർ മലയാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളം ഇപ്പോൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു 2 നിലയുള്ള വീട്, ആ വീടിന് മുമ്പിൽ വലിയ പൂന്തോട്ടം പിന്നെ ഓസ് ഉപയോഗിച്ച് നനയ്ക്കുന്ന ഗൃഹനാഥൻ, അത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസാണ് നമ്മുടെ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലുള്ളത്. ഇതല്ല സത്യത്തിൽ അവരുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ കൺസെപ്റ്റ്, അവരുടെ ഒരു പിന്നെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ, അവർ പിന്നെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ, അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് കഴിയാതെ നമ്മുടെ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ, ഇവിടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമല്ലേ മിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ആദിവാസി ഒരു കുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ വീട് അങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം അത് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രായോഗിക വെല്ലുവിളിയുണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊരു വിദഗ്ധനല്ലെങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞ വികാരത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ജീവിത പരിസരവുമായിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃതം മാറ്റി മലയാളം ആക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വാക്കാണ്. ഇതിനെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മാറ്റി പരപ്പളവെന്നാക്കി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അത് നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണോ പരപ്പളവ്? അല്ല. അപ്പൊ ഇത് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫാഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയതിന് വേണ്ടി വരുത്തിയെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതേസമയം വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, അതിലിപ്പോൾ +2 എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മലയാളമേ ഇല്ലല്ലോ. +2 ഗണിതം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് മലയാള പാഠപുസ്തകമേ ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ ടെർമിനോളജിയെ കുറിച്ച് പറയും? അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പേരിന്, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ടെർമിനോളജിയിലും 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൽ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായി ഒരുപാട് വിശാലമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രയോഗം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മലയാള പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചതും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നമസ്തേ. നമസ്കാരം. പറഞ്ഞു സാർ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം അത് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഏകദേശം 76 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിന് ഇപ്പോഴും ഈ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ നമുക്കത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്രാമീണ തലത്തിലേക്കുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്നും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉയർച്ച, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അത്തരത്തിലൊരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച അത് എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മികവുറ്റ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉയർത്തുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊരു ബെഞ്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഇരിക്കാനൊരു ബെഞ്ച് കിട്ടും, ഒരു സീറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ. അതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഒരു ബെഞ്ചല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികവുറ്റ വിദ്യാഭ്യാസം. അതിൻ്റെ മികവിൻ്റെ ഒരു അംശമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മാതൃഭാഷയിലുള്ള പഠനം. അപ്പോൾ അത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിന് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഉന്നമനവുമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക അവസരങ്ങൾ കീഴടക്കാനായിട്ട് ആ ഭാഷ നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ജനസമൂഹത്തിന് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറവുണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിനെ നിഷേധിക്കലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഉപകരണം പോലെ, ഒരു ടൂളായിട്ട് പ്രത്യേകം പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മാതൃഭാഷയെ നമ്മൾ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ ക്രമേണ സജ്ജമാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് അതിന് ചെയ്യാനൊക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അത് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. നമ്മളതിനെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓർഗാനിക് പ്രോസസ്സാണ്. പതുക്കെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വളരെ അതിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. There is one more question. വേറെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അധ്യക്ഷന് കൈമാറാം. Any more questions are there? Okay. ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇനി? Yeah. So I think we don't have more questions from the audience. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Professor Nair, for a great talk. This was, I think, the most practical and pragmatic approach as suggested by Professor Nair, because when talking about the scientific terminologies, they're quite difficult to be translated, and we have been adopted in a system where we are well versed with English terminology or Latin terminology. So as Sir has rightly said that in the first phase, while moving from teaching in our mother tongue, we can keep these difficult terminologies as such, because the purpose of this NEP 2020 and inclusion of 3 language formula is to enhance the learning environment or the learning capabilities of the students, because the students have grown up within a their mother tongue language, and it's very easy to understand the concepts in that language. So if that is the purpose of introducing the mother language education in mother language, then in the first phase I totally agree with Professor that we should not worry about
translating of the difficult terminologies and then, putting more burden on the students because they are already learning English terminology, which is already difficult. So, in terms of this science education, other disciplines, of course, there is a more scope of this language. So, with this, I would like to make few remarks. That's from my perspective. Because the language in Indian perspective, and for that matter, many other older traditions, is not about just a communication. For us, the language is more like an emotion. It's also our identity, and it's also a storehouse of knowledge. You look at the old and ancient excavations done by Archaeological Survey of India or any other agencies, we find so many inscriptions written in Tamil language, Sanskrit language, or many other languages. Even we don't decode some of the languages which we have found in the from the Sindhu Saraswati civilization. We have not been able to decode those languages. And the language is also about learning new concepts easily. It's about our culture. It depicts our culture. And also about possibilities, new possibilities. What are the new possibilities if we learn a particular language? I remember when I was doing PhD in JNU, I saw many of the students taking Chinese, Latin, Russian, so many languages. You just name a language and they had a kind of scope. They're saying that I'm taking Chinese because there are so many opportunities in that. I'm taking German because I want to go for higher studies in Germany. I want to take X, Y, Z, and I have this many opportunities in that particular language. So these are some of the points, and it's also a powerful political tool. We have seen so many states being carved out of earlier states on the basis of language, the reorganization of the states. It's a sensitive matter for many of the states. When you talk about Tamil or many languages, we feel very, it's a sensitive concept. So what I wanted to touch here is about non-scheduled 8th schedule languages. We always talk about 8th schedule languages. We have 22 languages in the 8th schedule. And as per census 2011, nearly more than 95% of the people speak either of these 8th schedule languages. And we have minority of the people, very few people speaking, rest of the more than 1,000 languages as per the 2011 census. So, if you look at the constitutional provisions under Article 29 or Article 30, which which both of these talk about the religious minorities as well as linguistic minorities. But what we have seen is that excessive emphasis on the minorities based on the religion since the since the constitution was implemented, but very less is talked about the linguistic minorities. Even if you talk about the census of 2011, it does not consider the language if it is spoken by less than 10,000 people. I come from a linguistic minority. We speak a very different language, which is a Gaddi language. I hope many of you don't know it, from a state of Jammu and Kashmir, and we hardly have less than 50,000 speakers in the state of J&K. And we hardly have any kind of scope, forget about learning in our own language. So what I want to focus here is this, like you have National Minorities Act, then you have Minorities National Commission, and all the safeguards are available for
people based on the minorities based on the religion. But at the same time, same kind of institutions are not there for linguistic minorities. We do not have proper, fellowships. You talk about, fellowships like minority fellowships. You don't give it people on the basis of linguistic minority. You give it on the basis of religion. That's maybe because, it's very easy to take a religion for vote bank. But minorities are not vote bank. Therefore, they are increasingly, and they continue to be ignored. You take any bodies, you take the National Commission for Minorities, or wherever there is a need for representation of the minorities, people, oh, this person belongs to that religion, bring him, because we will get some kind of votes. But when you have some person, a person belonging to a tribal community or somebody who really suffers, because as per the data, the tribal people are the most sufferers. The most maximum dropout in the early schooling is from the tribal people. So how do we, make these schemes in such a manner that we can teach tribal communities in their language? Many of the tribal communities do not have script. So how you are going to write books for them? Which you are using, which script you are using for writing the languages? How you are going to train people for because in a democracy everybody talks, if you take care of the minorities, that country is known as democratic country. But here in this case, linguistic minorities are not considered. They continue to be ignored. With these words, I conclude this, and then once again I thank Professor A.S. Nair and Professor Sri Kumar and Shri Vinodji, and for all the people for organizing this excellent program, because these are the programs where we can share our thoughts, and definitely these will become further roadmaps for implementation like that. So thank you. All the languages, even beyond these 22 languages of 8th schedule, but as a beginning, in the foundation stage, 52 languages are identified, in which Gadda and one Pahadi something is Pahadi, there. yeah. It is there from Kashmir. Kashmiri language and other languages, common languages will be there, plus this. And we know Hindi. Hindi is a common language schedule, it is Hindi only. But Maithili, Bhojpuri, like that, from that bigger geographical area, 8-10 languages are included. At the it is pre-primary, there is no textbooks, only teachers' guide will be there. For them also, two options are given. One, we can adopt or we can take some experts language from their community and can be an interpreter. Second, the universities and such system has to train our teachers on these type of languages, primitive languages and small languages. Anyhow, in the beginning, it is identified 52. And this we want to increase. And there will not be a textbook for all. For example, here one community, tribal community here, and a elite community at Cochin. Nowadays, they are following the same textbook, same examination tool or question paper, same evaluation methods. This will be changing to localized textbooks, localized evaluation system, and localized knowledge. In teaching theory, it is known to unknown. Starting will be from the surrounding. So these languages we want to increase more, and the university system has to produce more expert between the primitive or local languages and standardized languages. Thank you, sir. Thank you, sir. So once again, on behalf of everyone present here and Bharatiya Bhasha Sammelan, we would like to express our heartfelt gratitude to dearest Professor Ajit Shankar S. Nair for his very interesting and insightful talk
on Indian languages and school education and even the localization of textbooks. And from the bottom of our heart, we would like to thank our moderator, Dr. Ajay Kumar, for chairing this session. Thank you, sir. Thank you, sir. With this, we are winding up our second panel discussion. രണ്ടാം സഭ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഏവർക്കും ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദികമായ സ്വാഗതം. ഇനി വേദിയിൽ അരങ്ങേറുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാനൽ ചർച്ചയാണ്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാരതീയ ഭാഷകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ സാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളും എന്നീ വിഷയത്തിലൂന്നിയാകും ചർച്ച നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. A warm welcome to all to the third session of Bharatiya Bhasha Conference. After a number of fruitful sessions, now a panel discussion is going to be staged. The discussion will focus on the topic possibilities and obstacles in using Indian languages Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada and Hindi as a medium of higher education. ഈ ചർച്ചയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി അംഗങ്ങളെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 5 ഗ്രൂപ്പുകളായി തരം തിരിച്ചതിന് ശേഷം അതാത് അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുവാനെന്നതാണ്. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുവാനായി കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അനുശ്രീ ശ്രീനിവാസനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Dr. Anushree Srinivasan, Professor, Department of Linguistics, Central University of Kerala, is invited to act as the moderator of the groups. മലയാളത്തിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രബോസ്, മലയാള വിഭാഗം പ്രൊഫസർ, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല. The leadership of Malayalam group is held by Dr. Chandra Bose, Professor, Department of Malayalam, Central University of Kerala. കന്നഡയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഗിരീഷ് ഭട്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കോളേജ്, സിദ്ദിഖട്ടെ. The charge of Kannada language is held by Professor Girish Bhatt, Government First Grade College, Siddhikate. തെലുഗു ഭാഷയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശിവകുമാർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, രസതന്ത്ര വിഭാഗം, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല. Charge of Telugu language are chaired by Dr. Shivakumar, Associate Professor, Department of Chemistry, Central University of Kerala. തമിഴ് വിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പളനിരാജൻ, ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല. The Tamil section shall be chaired by Dr. Palanirajan, Professor, Department of Linguistics, Central University of Kerala. ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ മനു, ഹിന്ദി വിഭാഗം, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല. Hindi session is chaired by Professor Manu, Department of Hindi, Central University of Kerala. ഗോത്രഭാഷകളുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് പ്രേമ, ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല. Tribal languages are presided over by Dr. S. Prema, Department of Linguistics, Kerala, University of Kerala. നന്ദി. Sir, Ajit sir. Very good afternoon, one and all. So as you can see, here we have only 3 speakers now. Professor Girish Bhatt from Government First Grade College, Siddhikate. Dr. G. Palnirajan, Assistant Professor,
Central University of Kerala, and Dr. S. Prema, Assistant Professor, Kerala University. So I welcome all the three speakers. So here we are to discuss on the problems and prospects in using Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada and Hindi languages as a medium in higher education. So first let us hear to the speakers and then we'll have a discussion. Over to the speakers. First I would like to invite Professor Girish Bhatt. Sir. ನಮಸ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕನ್ನಡ ಬರದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? How many of you don't know Kannada? Okay. 50% know Kannada, 50% don't know Kannada. That's why I'll speak 50% Kannada and 50% English. Sari alva? Respected speakers and the audience. The previous speaker, Professor Nair, has given us some details about local languages as the media of instruction in higher education. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನಿಂದಲೇ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, I think in other languages also. But we don't give enough attention towards giving conceptual teaching. That is the main problem. Actually, in my personal opinion, medium of instruction is not a problem as much as the way we teach. We don't give conceptual understanding of any terms, be it scientific terms or other terms. For example, we have a word Vegodkarsha in Kannada, which you may have in Malayalam also, I suppose. Acceleration. We just by heart the word Vegodkarsha, Vegodkarsha. The teacher does not teach us what is Vega, what is Utkarsha. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Actually, in NEP 2020, the recommendation is that you have to give multiple languages in primary education. In fact, I was the chairperson of a committee for preparing the position paper for language education, especially in Karnataka. Actually, we recommended there the children up to 5th standard need not be taught about environment, history, constitution, and so on. They must be taught only. Can I have some water? They must be taught only mathematics and minimum 3 languages. 3 languages of their choice. Nothing else should be taught till 5th standard. If you teach them mathematics, that means through mathematics you teach them the logical reasoning, logics. And
at least 3 languages of their choice. They can understand anything after 6th standard. You need not teach them about environment. They can just understand by seeing the environment, the importance of environment, the importance of constitution. They can understand the importance of anything. So, that actually we have neglected that. We have neglected to teach them logical reasoning and to teach them languages. That continues even in our higher education. In our higher education also, we don't give importance to language education. We have papers, language papers, but they are utterly neglected. They are not considered as the core subjects. But one who is expert in any core subject can spread his knowledge, can disseminate his knowledge only through language, nothing else. There is no other way to pass on the knowledge you have. But there are good scientists now, but they don't know how to express their knowledge in a language, any language, not only the local language or English language. That's why a banker, a scientist, anyone who has a specialized knowledge in any field must be thorough at least in one language. So we have to give importance to the language. This is one part of my my argument. We have actually the real problem or the real challenge is that the previous speaker has mentioned about Japan, where they did not have any other choice. We are not exclusive users of our languages, our regional languages. The educated people, the formally educated people in our country, in Karnataka or in Tamil Nadu or Kerala, they are not the exclusive speakers of that language. They know a bit of English. They learn in English. That's why the people who do not know English are deprived of having their education in local languages, in regional languages. To overcome this problem, the central government has a commission. The commission is the name of the commission is Commission for Scientific and Technical Terminologies. They are trying to create the words in Indian languages. All the 22 or even more languages, the corresponding words to scientific words or even the technical words of political science, economics and other disciplines. They have laid down certain guidelines also how to use scientific terms in our languages. They say international terms like periodic table or the names of the elements should be kept as it is and transliterated. The script must be changed, that's all. Like carbon dioxide, sulfuric acid or some such words. And units of weights, measures, quantities like kilogram, liter, etc. should be kept as it is, but transliterated, and the script should be Kannada or Tamil or Malayalam, like that. They have laid down some such guidelines. For example, sin theta, cos theta, etc. Such words need not be translated, but they can be transliterated or even kept. The same English words can be kept there. But they aspire for some sort of pan-Indian terminology
That's why they recommend some of the scientific words to be taken from Sanskrit roots so that the words can be applicable throughout India in all the languages, because many of Indian languages have the words from Sanskrit root. That is also one of the recommendations. But there are arguments against this, that we have to have our local words or the terms from the local language. One important thing I wanted to mention here is that in our state, I don't know about Kerala or Tamil Nadu, but in our state, Karnataka, almost more than 90 or 95% of the students in BA and BCom and such UG courses, they write in Kannada, they are taught in Kannada. Even in PG classes, they write in Kannada. Most of the social science subjects like history, economics and all, they write in Kannada. They study in Kannada. They refer Kannada books only. So, if we take the percentage of the students who study in higher education, we have almost 80% of the students who study in our regional language itself. Already they are studying. But no, that is not the case as far as the BSc class is concerned. And that is not the case as far as MBBS, BE or such technical education is concerned. But the efforts are going on, and especially in Odia, they have made great effort to create technical and scientific terminology in their own languages. AICTE, All India Council for Technical Education, has come up with textbooks of engineering textbooks in many regional languages. But sadly, there are no takers. In Karnataka, there was effort to give BE education in Kannada medium. But I think I heard that only some 10 or 12 students all over Karnataka opted for Kannada medium BE course. So, we don't have takers in the regional languages. This is one of the problems we face, or the main challenge we have. Recently, CSTT, the Commission for Scientific and Technical Terminology, had conducted one workshop for updating the guidelines for creating the technical terms in Kannada and other regional languages. Technical terms related to all the fields of knowledge like science, commerce, business, and the subjects of social sciences. And the committee, I was one of the members, and each language had one representative. I represented Kannada. There were 22 representatives from all over India. We updated it a little bit, and I think it is yet to be, approved by the commission, and as soon as it is approved, it will be available on their website also. But in India, there are efforts, but challenges are more. The first challenge is that those who are studying don't opt for regional language. So, you may know, in Karnataka, there was a demand for English medium student from the first standard. Many writers and educationists objected it. You should give education in Kannada language, and such other demands were raised by these educationists and intellectuals. But at the same time, there were many thinkers who started to say that why don't you give
English medium education to the poor people who can get it from the government schools, when the other people, rich people, can go to private English medium schools. So let us give English medium to all the children, so that at least there will be some sort of equality. This was the argument. The same argument, I think, holds good in case of the higher education also. So, if you don't give English medium education to those who want it, that will also a sort of deprivation as far as the job opportunity in future is also concerned. So, I think we have more challenges than the prospects. I don't know what is the solution. I think I have highlighted the problems only, or the challenges only. Anyway, you may have some solutions. You can suggest that. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Dr. G. Palni Rajan, Assistant Professor, Department of Linguistics, Central University of Kerala. Good afternoon, everyone. I think we say again, very happy to see all the people. I think getting a little bit tired. How many of them know in Tamil? Okay, thank you. Vanakkam. Indian Constitute is already announced, I think, constructed. India அரசியல் அமைப்பு சட்டம் already நமக்கு வலியுறுத்துகிறது primary education in mother tongue. But not 2020, but new education policy not introduced. That is re-announced. Maybe is a re-constitute. Indian Constitute is the basic norms. Is our what is called our what do you say that? Our rights. Our right to learn is primary education up to 5th standard is the mother tongue. But no far implemented so far. Nowhere implemented so far. This is a basic problem in India. Now we have to aware, we have to start, we have to initiate it all through your mother tongue. So this is a first idea. We have to aware, we have to right to get from mother tongue in education in India. That is we have to get, we have to force to get. That's what the first idea. Actually, what is mother tongue? What is your idea about mother tongue means? Anybody say that? What is mother tongue? Mother Pasha, mother tongue. Taimori, mother tongue. I think one more meaning also there. There is one small story I narrated. My friend is a Tamilian. Okay, he is working in CIL Chennai, Mysore. He is married in Konkani girl. Okay, he had a 2 child. The child learned Kannada. For that child, what is the mother tongue? Child mother tongue is Kannada or Tamil or Konkani. Kannada, Konkani. Why? Why mother is Konkani, father is Tamil, and child learn is in Kannada only. The Thai means, there is another meaning in Tamil. Thai means is the first. Our child learn first language, that is the mother tongue. Oh, you know, yes. That is the Thai means first, not for mother. There is a meaning, but Thai means is the first. That when child learn first language, that is the mother tongue. Not for father language or mother language. That is not a secondary meaning, that's a difference. That one who learn first, one whose child learn first language, that is the mother tongue. If you learn English, that is English is a mother tongue. No doubt about. In what about in English in India? Is a foreign language?
India English is not a foreign language, like Tulu, Kannada, Tamil, Malayalam. It is a second language. Because we learn all these things from the childhood onwards. Look like a second language, like a Kannada, Malayalam, Tamil. In Malayalam is in Tamil language, it's also English, also the neighboring language. So English as a second language in India. These are some assumptions of my English as a foreign language. It's not a foreign language. It's a second language. Is it audible, no? Hello, last bench. Is audible, fine. The next, we are all talk about only in the mother tongue education. We are trying to 1980 onwards. V.I. Subramaniam started in Tanjavur. There is one institute, Tamil University. 1980 onwards. The vision to plan, we have to all the higher education, maybe engineering and medical, through Tamil medium. This is the vision. We started all 50 domain, economics, science, all the science domain and arts and all the domain in 7.5 lakhs words in technical terminology, coinage. He developed a subject, medical subject and engineering subject. Materials, another 5 years, 85, the material finalized. We get full-fledged terminology, science terminology and engineering terminology. We started. So the problem is students get enrolled. The same problem, sir also mentioned Kannada. The entire Karnataka, we had only 5 students. The 2 years back, the Anna University also introduced engineering course in Tamil medium. So the students don't like it, the Tamil medium engineering course. So we have the full-fledged textbook. We don't worry about the textbooks. We have full-fledged medical textbooks. We have full-fledged engineering textbooks. Student doesn't like it, the Tamil medium. This is a last 2 years back, Anna University VC forcefully mentioned that they introduced engineering course in Tamil medium. But no one enrolled. This is a situation because now we are thinking about Tamil medium or all other regional language mediums. The again question is after that, after studying, when you get a job or not. Though you are talking about medium, you are talking about mother tongue, but what is the end of the process? What is the opportunities? That is the question, biggest question in students' mind. If you get job opportunity, then you can process the mother tongue medium. So we think about it, education think about language is different, knowledge is different, okay. These are some psychologically, some maybe some philosophy ideas. But originally, what is the student's mind? Students want a job, whether it is available or not, whether getting or not. This is the biggest question in students' mind. So we have to fulfill these questions, how we'll get job opportunities, then everybody enter the mother tongue medium. Otherwise, the primary education only, we have to get some knowledge. That is one of the setters in Tamil Nadu now. So the same concern in Sri Lanka. Sri Lanka successfully introduced Tamil engineering subject. Neighboring state, they fully engineering course in Tamil medium. But in Tamil Nadu we don't have. We don't get that much courage. பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவில் வாட் இஸ் கால்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மீன்ஸ் இன் பொறியியல் கல்லூரி அவங்களோட பண்ண முடியுது. பட் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மீடியத்தில் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ தீஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ், லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இன் மதர் டங் எஜுகேஷன். That we always talked about speech is primary, writing is secondary. So we don't worry about the writing, whether it is in around 6,500 languages in the world, only 400 languages are writing script. Other 6,100 languages doesn't have the writings, but we are survival the languages. Language doesn't need of the writing system, but you can communication purpose, we need to communicate. Many languages get adapted to English or neighboring language. Look like a Tulu language, we have to adapt it to Kannada script. We don't bother about script, but we can language, the knowledge, to communicate to one person to another person. That is easy, but the problem is how we are stand.
That is a important thing. That's why Tamil Nadu is imposed the two bilingual languages only, Tamil and English. We don't go Hindi, we don't go other languages. It's only the implement of two languages. In Tamil Nadu government, we have the huge administrative vocabulary, more than 10,000 administrative vocabulary specialists. We have prepared different varieties of administrative vocabulary. So long back, these are 1970, 80, they developed. If you have any vocabulary in English or any administrative back, they immediately coin the terminologies. Nowadays is available. Tamil, one day we had got all entirely different vocabularies. Maybe among the Indian languages, Tamil has a peculiar type of somewhat native languages. Vocabulary list is available. If I had the one experience in Tamil localization, Microsoft localizations. Among the 22 languages, Microsoft Word localization in Tamil. Except Tamil, all other languages is same vocabulary. Tamil only can get the separate vocabulary. If you look at the Kannada vocabulary and the Telugu vocabulary and the Malayalam vocabulary are same. So, just I pointed out, the textbook that is a neighboring language, almost same terminologies. So, we have some issues there in the localization. Normally, there is a lexicographer point of view, we don't translate in proper nouns. But this is a stand for lexicographic or in the linguistics point of view. But any English word, any foreign word, we translate to native word. This unknowingly is translated. This is one of the way we have to stop it. The right to translate or not. That awareness we have to very important. We cannot translate each and every vocabulary to mother tongue, each and every vocabulary to whatever regional languages. There is a strictly follow, there are some principles. If it translation, there is a lot of principle, whether it is the word from proper noun or common noun. Next, whether it is go for transliteration or translation. Some word is not available in our language. We have to go for transliteration. Same vocabulary, we can use it. But we don't do is all the vocabulary is not translated to one language to other languages. That there is a lot of confusion we need about. Maybe some other speaker also waiting. So I will stop it now. If you have any queries, doubt, we can discuss in the panel. So I leave it the Madam Prema, Madam, we can call. Thank you, sir. Now I'll call our last speaker, Dr. S. Prema. Thank you. Namaskaram. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, തെലുങ്കു, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ മേജർ ലാംഗ്വേജിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജിൽ, അത് ഗോത്രഭാഷയിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് 15 മിനിറ്റ് തന്നാൽ പോരാ. അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വേണം. എന്നാലും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി 1-2 ഇഷ്യൂസ് പറയാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നിരവധി ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഓരോ ഭാഷാ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഭരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭാഷകളിലൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പല തോതിൽ ഈ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാഷാ സംസ്ഥാന പദ്ധതിക്ക് ഉള്ളിൽപ്പെടാതെ മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചവെട്ടത്തിന് പുറത്തായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട കുറേ അധികം ഭാഷകളുണ്ട്. ആ ഭാഷകളാണ് ആദിവാസികളുടെ ഭാഷ. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 100-ൽ പരം ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിലും
കേരളത്തിലെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 36ഓളം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, ഭാഷാ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിലവിലുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പഠിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പല സംസ്ഥാന പദ്ധതികളിലും വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളിലും ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലേക്ക് മലയാളം മീഡിയത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവേയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന, അവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിലൂടെ ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വരുന്നത് തന്നെ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ്. അതായത് ഒരു മേജർ ഭാഷ, ഒന്നുകിൽ തമിഴിലേക്കോ തമിഴ് മീഡിയത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. വളരെയധികം ഒരു തരത്തിലുള്ള കംഫർട്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആണ്. കുട്ടികൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ പേടിച്ച് ഓടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ വരും, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഭാഷയിൽ ഈ മേജർ ഒന്നിൽ മലയാളം ഭാഷയോട് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ഭാഷയോട് അവർക്ക് ഇണങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തിടയിൽ അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സെറ്റിൽമെൻ്റാണ്. അവിടെ 3 ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളാണുള്ളത്. ഇരുള, മുടുക, കുറുമ്പ. ഇരുള സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ രാവിലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ട്രെയിമർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമർ, ഈ 3 ലാംഗ്വേജും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മലയാളം മീഡിയം, നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല, നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലതാമസമുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിന്ന് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ ഭാഷയിലൂടെ, അവരുടെ നമ്മളെപ്പോഴും അഭിമാനം കൊള്ളാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി, മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു, മലയാള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഭാഷയിലൂടെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ റിമെമ്പർ യുവർ മദർ ടങ് ആൻഡ് കണക്ട് യുവർ കൾച്ചർ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഹെറിറ്റേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടും മറ്റു ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജ്യവുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോകവുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷയിലൂടെയല്ല, ഈ കുട്ടിയുടെ മാതൃഭാഷയിൽ അതിനെ കംഫർട്ടബിളായി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പദ്ധതി ആയിരിക്കും ഈ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വേണ്ടി വരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. Thank you, Prema ma'am. So now our speaker's turn is over. It is open for questions. After that, I will sum up. Yes. Please pass the mic, please. Soumya ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪಳ್ಳಿರಾಜನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಚಂದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಪಳ್ಳಿರಾಜನ್ ಸರ್ ರೈಸ್ಡ್ that problems throughout his speech, how it is difficult to implementation regional languages in higher education and terminology, everything. But my question is, sir, we are in 90s only we came in LPG, liberalization, privatization and globalization. The whole world connected through these things, and our employment and placement, everything is not only in the nation, it's overcome, we are overcome throughout the nation and international level. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಶೆಲ್ಡನ್ ಪೊಲಾಕ್ ಎತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇರಾದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಕಾಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಕಾಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. In Gulbarga University, ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ only 5 students or 6 students coming for Kannada PG. And here also and everywhere, in Bangalore University, in everywhere, if you notice that lack of students coming for social studies. So, ಈ ತರದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು? Only the Kannada medium students only come for PG studies for Kannada, or Malayalam medium students. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ they won't come to learn higher education in their own language. As you told that the Chennai University, Annamalai University introduced the engineering BA courses in regional language or Tamil also, the students won't come and join to that studies. These problems we are facing in this era. Then ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ದಾಟಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, I am always thinking about how can I increase my students in our PG program or PhD program. I think all over the university, like language instructor facing the same as I face. So idakke ಏನು solution? Can we merge with the English or media or film or like that? ಏನು ಇದಕ್ಕೆ solution? That is my question. The question, first of all, is the socio-political issues. This is not for education issues. It's a socio-political issue. In Tamil Nadu, there is another problem: is NEET education in Tamil Nadu. NEET exception. What we do in Tamil Nadu government, they introduced that in Tamil medium education students, Tamil medium schools, they give 10% of NEET allotment. These local schools, maybe in the medical universities, 10% of the Tamil medium students will allot 10% to NEET education. Likewise, they have to give higher education in Tamil medium or regional language medium. The government will ensure job opportunities. Otherwise, the regional language is failed system. So without any job opportunities, we don't learn this as a question. People are learning in English or some other Kannada languages, other languages. The entry definitely they get for globalization. They put English or maybe the German. They learn German or Spanish, whatever languages. The
but you are studying in regional languages, there is a difficulties. There was a problem, a lot of students really struggling, didn't get job. This is one of the political issues there behind. So political people can come forward to give some ensure. So this type of education, maybe the Tamil medium of engineering students will get certain job in government position. Then like this in all Indian government will get initiated of the regional languages. Other one we can't support for students like this. Maybe this is a political forum, we have to discuss more questions about this. This is a highly complicated issue among the regional languages. The initiative of regional languages, who will act? Who will give the job? Language is not only knowledge. This is a philosophical idea. Learn knowledge, this is okay. The first initiative, who will give the food? If you learn, I will get the food. This is a question behind always. This is politician will answer it. Okay, please. My question is that when the idea of introducing a mother tongue is to enhance the capabilities or conceptual clarity of a student up to primary schooling, then what is the point of introducing courses of engineering or medical sciences in local languages? Where students will go, how they will publish papers? Can I communicate a research paper written in Kannada or any other languages to a top scientific journal? So why we have that kind of too much obsession with local languages? The idea is to increase conceptual clarity at the lower level. Once they understand the concepts, later on you teach them. The student, if he learns Tamil or he learns Chinese or Spanish, he will grasp all the concepts in any language, isn't it? So that is a good idea. That is not a medium of instruction. That is a medium, no? You are talking about higher education's medium of instruction. But the primary education is full of regional languages. So all of a sudden, this is an old stage, I think in 1960, 65, there is a SSLC introduced. Those times there's a lot of struggling. So 1 to 10, up to the Tamil medium student, after 11th it is period where English, totally English. There's people are, maybe 70-60% people are failed in the 11th class. So these scenarios, they are also there in history. We cannot switch over overnight. That is the biggest problem. This medium we can introduce both in maybe the childhood. We introduce the English and Tamil, or maybe Kannada and English, or regional language with the English medium. So over the period, maybe higher education, you put it in the English medium. That way we are survey. We can learn maybe primary education up to 5 or 8, maybe elementary level in the mother tongue education. Then not simultaneously after 9th, you cannot put it in medium of English. It's not possible. So simultaneously introduce English and regional languages. Only we can survival of the higher education. A few seconds. Actually, the one question we have to ask ourselves is that to whom it is that we are trying to give this regional media education. Those who advocate this know English. They advocate it for those who do not know English. But those who do not know English, as I told earlier, aspire to learn English. They want to learn everything in English so that they can, improve the chances of getting better fortune. So that paradox is always there. And second thing is that, as Madam raised a very important, very pertinent question,
how do we improve the situation as far as the literature, language, social sciences, humanities, all these disciplines. See, you might have heard, every educationist talks about common schools. As far as the primary education is concerned, all the educationists, those experts in the field of education, recommend common schools. There should not be an international school, national school, Kannada medium school, English medium school. We should give equal education to all the children. But nobody has suggested how it can be practically implemented. The one suggestion NEP has given, I think, can be applicable. That is, up to 5th standard, 5th or 6th standard. See, interestingly, NEP has 4 types of language. It mentions about mother language, home language, as mentioned the differences of mother language, home language, and local language and regional language. NEP recommends 4 languages to be taught at the early stage of the schooling. The child has the right to get the medium of education in its mother tongue or local language or home language or regional language. Unfortunately, there is no father language, only mother language is there. Once the children study in their language, that means mother language or local language, till 5th or 6th standard, then the NEP recommends bilingual texts for science and social subjects after 6th standard, so that everybody can learn English, and even in English medium. The same textbook, left side page will have Kannada, right side page will have English. The same concept. So that the teaching also will be bilingual. The students can learn in both the languages if they wish to learn. All the terminologies in local language as well as English will be known to the child, and after 10th or 12th standard they can, even if they want, write a research paper in their own language. If a child learns up to 5th standard its own language, it will definitely love that language. It may know English language also, but it will love that language, and such a child may write his papers in English or Kannada or Malayalam or any language. That is the only alternative solution I think we can think of, is that we have to give a bilingual textbook after 6th or 7th standard. Thank you, sir. Okay. And one last point. This question of language and intelligibility will vanish after 2-3 years when we have this artificial intelligence translating everything I talk, everything I write. That's why I think the question of medium will vanish in another 1 or 2 years, I suppose. Thank you, sir. Since we are running short of time, we are not taking any more questions. So I would like to conclude the talk here. We had a heated discussion about the problems and prospects of the medium on higher education. So more than the prospect, we have mostly discussed the problems only. So most of us were discussing like why aren't there takers for regional languages, and most obviously the reason is employability. So if you are taught in mother tongues, like we have discussed the cases like Japan and China, where they strictly teach only in their language, they also have that much employability opportunities. But in a developing country like ours, we should also ensure that our students get that employable, that opportunities. So there is always a question is like how far our children will be successful in this. So NEP, as we all know, started with a noble idea of all-inclusive education. Like we have to give education to all the minorities, all the sections, and no one, we have to reduce the school dropouts and all. So to conclude, let me say that let us encourage a multilingual education system.
where let the primary education be in their mother tongue, so they aren't scared about the education system at all, and they don't run away from schools. But let us have a multilingual system where they, like as sir was rightly pointing it out, let them also learn all the other languages. Like in their budding ages, it is easy to learn languages. So as linguists here, we know that there is a critical period for language development. So in that age, let them learn maximum number of languages, and then let them come up and like as progressing towards higher education, let them also be equally competent in English. Let us forget English as a colonial language, but let us take it as a more global language, and which is very necessary for our development, overall development. So let our children be equally equipped with all the languages, and let them be more competent to take on the world. So with that, let me conclude this session. So thank you all for your patient listening. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ആദ്യമായി ഗവൺമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഗിരീഷ് ഭട്ട് അവർകളെ പൊന്നാട സ്വീകരിക്കുവാനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിഥികളെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുവാനായി മുസ്തഫ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. So now it's time to thank our guests who attended the seminar and made it more graceful. I invite Professor Mustafa Sir from Department of Education, Central University of Kerala, and our beloved guests to accept our token of love. Girish Bhatt sir, please. പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്തഫ സാറിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഗിരീഷ് ഭട്ട് സാറിനെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിലെ പ്രൊഫസറായ പ്രേമ മാമിനെ ആദരവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദരവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്തഫ സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രേമ മാം, പ്രൊഫസർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള. ഏകദിന ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സമാപന ചടങ്ങിനായി ശ്രീ ഗിരീഷ് ഭട്ട് സാറിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. After a wonderful day of aesthetics of Indian languages, we have reached the final session, that is a valedictory session. Shri Girish Bhatt sir is invited to preside over the meeting. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ റിനോജ് പി കെ ക്ഷണിക്കുന്നു. We invite Mr. Rinoj P.K., Assistant Professor, Department of Management, Central University of Kerala, for the welcome speech. Please, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഭാരതീയ ഭാഷാ സെമിനാറിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഗിരീഷ് ഭട്ട് സാറിനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും.
അടുത്തതായി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന പ്രവേശനം നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം അധ്യക്ഷനും പ്രൊഫസറുമായ ML മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി ഏലിയാസ് മുസ്തഫ സാറിനെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകനുമായ ശ്രീകുമാർ സാറിനാണ്. ശ്രീകുമാർ സാറിനെയും ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഈ പരിപാടിയിൽ രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ വളരെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും അധ്യാപക അനധ്യാപകരെയും മറ്റ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന അതിഥികളെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സമാപന പ്രഭാഷണത്തിനായി പ്രൊഫസർ ML മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി ഏലിയാസ് മുസ്തഫ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. For the concluding lecture, we are inviting Professor ML Muhammaduni Elias Mustafa Sir, Department of Education, Central University of Kerala. Welcome, sir. Most respected chairperson of this valedictory function, Professor Girish Bhattji, beloved Vinodji, my colleague and who had been enduringly doing all his effort for the accomplishment of this program, one of the vibrant faculty members of Central University of Kerala, Mr. Professor Sri Kumar, Dr. P. Sri Kumar ji, and all the respected and beloved academicians across the country and beloved Renods and all the researchers, students. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I don't want to make any elaborated concluding remark and all, no. It's a very, very beautiful and colorful kind of a ambience followed by that NSS camp, I think. But this is something peculiar for me. Yeah, all that, no? Yes, wonderful, wonderful. I thought that NSS 7 days camp is going on here in the same venue, maybe. So you need a big round of applause, the work you have taken. So friends, മനുഷ്യന് നീടത്തിൽ നിന്ന് നഭസ്സിലേക്ക് വളരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് ഭാഷ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സംസ്കൃതിയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഭാഷയെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിനും, ആ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആശയങ്ങളാവാം, വികാരങ്ങളാവാം, സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാവാം, അതിലപ്പുറം എന്തൊക്കെയാവാം, അതൊക്കെ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമാർന്ന ഉപകരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഗ്വേജ്. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അധികമായിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മേക്ക് എൻ ഇലാബറേറ്റഡ് ടോക്ക് ആൻഡ് ഓൾ, നോ, ബിക്കോസ് ആസ് എ ടീച്ചർ educator for the last 27 and half years, I used to convince and I used to confirm and I used to suggest my prospective teachers a very, very important Tamil chollu. சபையை அறிந்து பேசு, சமயம் அறிந்து பேசு, சிந்தித்து பேசு, தென் பேசாம இருந்தது பலத்து. So it's you have to talk as a teacher.
You have to talk by realizing the context and time of your speech. And secondly, you have to talk by realizing to whom you are talking. I know that I am talking, including beloved Prema ji. I am talking to veteran, linguist, Palani ji and all, Anushri ma'am and Tenersu ji and all here, and so many other persons from across the country who I know or I heard about. So to that person, to that audience, and who are keenly interested in linguistics and its metamorphoses, and to that audience, what I have to say. So before talking anything, I have to realize that then sometimes it is better to keep silence. So our nishabdada, നമ്മുടെ നിശബ്ദത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പറച്ചിലിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യവും അപകടകരവുമാവുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളും ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എളിയ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പനം ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഏകദേശം 200 വർഷത്തിൻ്റെ ആംഗലേയം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കൊളോണിയൽ ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെയും ഒരു കഥാപാത്രമായി, കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പുടിൻ കോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 200 വർഷത്തെ വളരെ കൊളോണിയലായിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തരം മാനസികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നാളിതുവരെയും നമ്മൾ മോചിതരായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് 15% ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഗലേയ ഭാഷ. ഇന്നും 58% ആളുകൾ ഹിന്ദി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 122 ഈ ഭരണഘടന ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത 22 ലാംഗ്വേജിന് പുറമേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് 122 വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാഷകളും 1599 വിഭിന്നങ്ങളായ ഡയലക്റ്റിക്സുകളുമുള്ള ഒരു വളരെ വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭാഷാ സംസ്കൃതിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കേവലം 15% ആളുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷ നമ്മളെ കീഴടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാരുണമായ ഒരു സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരും തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ സെഷൻ്റെ കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു 200 വർഷത്തെ കൊളോണിയൽ ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർന്നത് കൊണ്ട് അതും നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ ആ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, വിനിമയ രീതികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പൂർവികർ വിശ്വവിജയികൾ, എൻ്റെ പൂർവികർ സംസ്കാര നായകർ, വിട്ടയയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നൻ കുതിരയെ, ചെമ്പൻ കുതിരയെ, ഈശ്വരനല്ല മാന്ത്രികനല്ല ഞാൻ, പച്ചമണ്ണിൻ മനുഷ്യത്വമാണു ഞാൻ എന്ന് വയലാർ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വലിയ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വൻ പച്ചമണ്ണിനോട് ഇഴകിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളതായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതും അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അനിവാര്യതയും കൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതും ഭാഷാ സമിതി, ഭാരത ഭാഷാ സമിതി രൂപം കൊടുക്കുന്നതും നേരത്തെ സാറ് ഈ ക്രോഡീകരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷാ രീതിയിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ തർജ്ജമകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേവലം തർജ്ജമകളിലൂടെ മാത്രം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത്. ഭാഷയെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുന്നതിനെ
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പിന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രയാസം ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരന് തീരില്ല. കാരണം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ്. ആ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന, അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എന്തിനോടൊക്കെ നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നുവോ, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നുവോ, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുവോ, ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഭാഷ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാളെയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു നിർമ്മിത ബുദ്ധി തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ മാറ്റപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ചുരുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു അധികപ്പെടുത്തലോ പിന്നെ എന്നതേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഭാഷ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ജനനിയാണെന്നും ജന്മഭൂമിയാണെന്നും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് രൂപപ്പെടുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് രൂപപ്പെടുവാനുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളുമൊക്കെ ഉതകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഏത് ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു താണ്ഡവവും നമ്മുടെ സംസ്കൃതിക്ക് മുന്നേ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്വാശ്രമത്തിലെ മുനികുമാരന്മാർ ദുഷ്യന്ത രാജാവിൻ്റെ ഭീകരമായ താണ്ഡവത്തോട് മുന്നേ നഹന്തവ്യ എന്ന് പറയാൻ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആ മുനികുമാരന്മാർക്ക് സാധിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശികമായ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ജീവിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഷാ നിർമ്മിതി ബിംബങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബോധം നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവാൻ ഈ ഒരു സെമിനാർ, ഈ ഒരു സമ്മേളനം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് അധരങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഭാരത്. നന്ദി സർ. നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ഈ പരിപാടിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷാശാസ്ത്ര I don't want to take many minutes, just 1 or 2 minutes. First of all, one thing we have to remember while talking about the medium of instruction, we talk about many other countries like Finland, USA, Japan, China, etc. But in our country, we don't have single language. That is one most important problem. Another thing is that Sri Lanka wanted to teach its children in the local languages, Sinhalese language. But I heard that now they are trying to shift into English language as the medium of instruction. Another thing is that British, when they started formal education in our area, especially in Dakshina Kannada, Tulunadu, they brought out textbooks in Tulu also. Now we don't have textbooks in Tulu. Of course, Tulu language textbooks are there, but we don't have Tulu medium in education now. Another thing is that when the British introduced common education throughout India, because India is a single administrative unit, the country had to start teaching same thing to everybody for getting jobs across the country. So, English became the mother tongue, I think. If we see the letters written by Kannada writers during some 1920, 30, even till 1950, many stalwart writers, they wrote letters in English, personal letters to another writer
in English. Both are Kannada writers, but they were writing letters in English, personal letters in English. That was the fact how English took over our nation. Now at least we don't write personal letters in English at least. So I think we are, moving in the right direction, at least with such seminars. We are rethinking about the situation in education, the situation as far as language is concerned, and how we have to teach, and the methodology of teaching, etc. At least we have started, and I think if the NEP is introduced in the right way, I think we will move ahead. Anyway, this is an extra responsibility, or rather opportunity that I got here. Thank you, everybody. Thank you. നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ഈ പരിപാടിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീകുമാർ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചുക്കാനൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ചുക്കാനൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ്. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ഗിരീഷ് സാർ ആൻഡ് നമ്മുടെ സമാപന പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മുസ്തഫ സാർ, വേദിയിലും സാധിച്ചിലും ഇരിക്കുന്ന ആദരണീയരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗവേഷകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഏതാണ്ട് 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഞാനും മുസ്തഫ സാറും ഒക്കെ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ജോലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വിനോദേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. വിനോദേട്ടൻ ഡൽഹി പോയിട്ട് ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചോണ്ട് വരികയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു സെമസ്റ്റർ മൊത്തം നമ്പർ ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് വി ഹാവ്, നമ്മൾ കുറേ ഈവൻറ്റ് മൂലം ഞങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിനോദേട്ടൻ പറയുന്നത് നടത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ്, കുറച്ച് മുമ്പ് കൃഷ്ണാജി, ചാമു കൃഷ്ണാജി, ഭാരതീയ ഭാഷാ മിഷൻ്റെ കൃഷ്ണാജി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് വിനോദേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ കളയാൻ തയ്യാറുമല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടനം, ഞാനിത് നന്ദി പറയുന്നതിന് കാരണം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നന്ദി ആവും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. ഈ ഒരു പദ്ധതി, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തന്നപ്പോൾ 2,50,000 രൂപയാണ് അനുവദിച്ച് തന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 1 day കൊണ്ട് ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് ദിസ് ആൾ മച്ച് മണി? ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ദ മണി ഫോർ എനി അതർ സേക്ക്. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളത്, ഈ സമ്മേളനം ഒരു ഈവൻ്റ് ആക്കണം. സർവകലാശാലയിൽ സർവ്വകലകളും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നൊരു കാലമാണിപ്പം. കലയില്ല, സർവ്വതമില്ല, സർവൈവലാണ്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, survival of the faculty, survival of the students. So they will always concentrate only the things which necessary for survival. അത് പറ്റില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഗവേഷകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്ത് മലപ്പുറത്തുള്ളൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും, ചിലപ്പോൾ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഹൗ മെനി തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡു ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കുറേ അധികം ആശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നു. ഒന്ന്, ഒരു ഭാരത ഭാഷാ ക്വിസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ആ ക്വിസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷകനായ ആരോമലും അനുരാഗിയുമാണ്. അവർക്കുള്ള നന്ദി. അഭിജിത്ത്, അനുരാഗി, എഴുന്നേക്ക് കാണട്ടെ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മേ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഇസ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ക്വിസ് ഹാസ് കം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 13 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. 6-7 ടീമുകൾ പുറത്തുനിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ നമുക്കിതൊരു ദേശീയ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റാം, സംസ്ഥാനം മൊത്തം വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന്. 2, പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി, നമുക്കൊരു പോസ്റ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഭാരത ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കുകയും ഏതാണ്ട് 10-12 ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുകയും നല്ല കുറച്ച് പോസ്റ്റർ കിട്ടി. അത് നടന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവർ വരയില്ല, അവർ എഴുത്തില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ സാറേ ഒരു ഫ്ലാഷ് മോബ്, ഒരു മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ഫ്ലാഷ് മോബ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ 5:30 ചെണ്ട കൊട്ടി ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഷകൾക്കകത്തും പാട്ടുപാടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട PG വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരൊരു വലിയ ഫ്ലാഷ് മോബ് നടത്തി. ഗംഭീരമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഗംഭീരമായിരുന്നു. മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ സച്ച് എ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ഫ്ലാഷ് മോബ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ,
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളും ഉണ്ട്. ആ ഭാഷകളത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാരതീയ ഭാഷാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ, സ്മാൾ വീഡിയോ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ. അത് പിന്നെ നമുക്കൊരു എക്സിബിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സിബിഷന് വേണ്ട പോസ്റ്റർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു രസകര സാധനം, ഭാഷാ സെൽഫി. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി ഭാഷാ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് പോകണം. പിന്നെ ഭാഷയിലുള്ള കയ്യൊപ്പ്, അങ്ങനെ നിരവധി പ്രോഗ്രാംസ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ എക്കോളജി ഇൻ വിച്ച് വി ആർ റിയലൈസിങ് അവർ ലാംഗ്വേജ്. ഇതാണ് ഈ ടീമാണ്. ഈ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഞാനല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. ഇഫ് യു സ്ട്രോങ്ലി വിഷ്, ഓൺലി ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളോട് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. യു ക്യാൻ സ്ട്രോങ്ലി വിഷ് എനിത്തിങ് ടു ബി ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓൺലി തിങ് മാ കർമ്മണ്യേ അധികാരസ്ഥേ, നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫലം എടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി, അത് നടക്കും. അത് വിജയകരമാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സെമിനാറിനോട് ചുറ്റും നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും, എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസും വിജയകരമാക്കിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഗവേഷകരോടും ഞാൻ നന്ദി ഔപചാരികമായി ഞാൻ പറയുകയാണ്. നല്ല ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം സഹദ് ഏറ്റെടുത്തു. നോയമ്പായിട്ട് പോലും സഹദ് ഫുഡ് ഏറ്റെടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹദയുടെ കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഫുഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം, ലോക്കൽ ഐറ്റം വേണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോശാലയിൽ പോയി തൈര് വാങ്ങി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടിച്ച സംഭാരം, അത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെയ്ഡ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഭാരമാണ്. പിന്നെ അത് സഹദാണ് ഫുഡ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, സഹദും ടീമും. പിന്നെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് സംഡേ വി വിൽ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഹൂ ഈസ് അവർ സ്കോളർ. we don't have any, we are one both in heart and all level. ഇത് ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തെഞ്ഞരസ സാറ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു തീരുമാനം എടുത്തു, ഗോ ഹെഡ് എന്ന്. 2 ദിവസം ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. വി ഹാവ് ഗിവൺ ദ തിങ്സ് ടു ഓൾ ടുഗദർ. തെഞ്ഞരസ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, തെഞ്ഞരസ സാർ, Palani sir and Jin ma'am and Anusri, they're all supported the gifts. And അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പൈസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാം പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. പൈസ കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല. ഞാൻ പോയി വൈസ് ചാൻസലറുടെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാജീവ് സാറ്, രേഷ് സാറ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പൈസ റിലീസ് ചെയ്തു. ഈ പരിപാടിക്ക് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയ വൈസ് ചാൻസലർ ബൈജു സാർ, രജിസ്ട്രാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള AR രാജീവ് സാർ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് വരണമെന്ന് വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള 2 പേരും അധ്യാപകനാണ്. അച്ചു ശങ്കർ സാറിന് പേഴ്സണലായ ഒരു കാര്യം പോലും സാറിന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സാറ് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിളായി. സേതുരാമൻ വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് രാവിലെ പറഞ്ഞത്. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ സേതുരാമൻ ഈ റേഞ്ച് IG ആണ്. സേതുരാമൻ ഒരു IG പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമല്ല, മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വാദിക്കുന്ന, തമിഴ് ഭാഷയിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതി പാസ്സായിട്ടുള്ള, ഭാഷയിൽ ഇത്രമാത്രം അഭിമാനവും ഇത്രമാത്രം ആത്മവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സേതുരാമൻ സാർ. സേതുരാമൻ സാറിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പാലക്കാട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പോലും സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അലവിങ് ടു ബി അവേ. സേതുരാമൻ സാറിനും അദ്ദേഹം വരാൻ കാണിച്ച ഇച്ഛയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ആദ്യം മുതലേ ആണല്ലേ? അതെ, പുറത്താണല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരനായി തീർന്നത് നമ്മുടെ വിനോദനാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അതിന് ബാധിച്ച് അതിന് വേണ്ടി നിന്നതും വിനോദത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് ബേസിക്കലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗവും വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായിട്ടാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിനോദത്തിന് ഔപചാരികത പേര് മാത്രം വിനോദത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ആളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. തിങ്സ് കം ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. വെൻ യു ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദ പീപ്പിൾ അക്രോസ് ദ പ്ലേസ് യു കോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കി നമ്മുടെ ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആൾക്കാരെ നോക്കി. ത്യാഗു സാർ ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകനാണ് ത്യാഗു സാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കില്ല്, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്കില്ല് ഭയങ്കരമാണ്. ത്യാഗു സാറിനാണ് ഞാൻ തമിഴ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ത്യാഗു സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം മുസ്തഫ സാറിന് ലാസ്റ്റ് നന്ദി പറയാം.
ഗിരീഷ് ഭട്ട് സാറ്. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചു. ഞാൻ സൗമ്യയോട് ചോദിച്ചു, സൗമ്യ ആരാണ്? പ്രവീൺ സാറിന് ചോദിച്ചു. പ്രവീൺ, ഐ നീഡ് എ പേഴ്സൺ who can represent Canada. Sir, Girish Bhatt sir is better. So he proved that sir is, even though it was short notice, I could not call him. I didn't call you. I have sent just a mail to him. He sent a mail that is, I will be coming. So thank you, sir. Thank you for coming and chairing sessions. പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി പറയേണ്ട ഒരാൾ, പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ പരിപാടിയിൽ ആദ്യം മുതലേ ഈ പരിപാടിക്ക് ആദ്യം വരികയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർ, അവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ പരിപാടിയുടെ മെസ്സേജ്, ഇതിൻ്റെ സന്ദേശം സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അവർ വഴിയായിരിക്കാം. കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, കേരളത്തിൽ 10-12ഓളം അധ്യാപകർ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മാഷന്മാരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഈ ഭാഷാ സമിതിയുടെ പേരിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലും വിദ്യാഭ്യാസ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ആദ്യം മുതലേ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിന്തുണ എന്നിട്ടുള്ള പ്രിയേഷ് ജി ആദ്യം മുതലേ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും പിന്തുണയായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയേഷിയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലായിടത്തും ഇടിച്ച് കയറി ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത്. എന്തു വന്നാലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരാൾ ശിവപ്രസാദ് സാറ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സാറ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയ സമയം മുതലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ യു ഹാവ് ടു കം, സാറ് വരണം, സാറ് സംസാരിക്കും. കാരണം സാറിനെ പോലെ +2 ഇത്രമാത്രം ഭാഷാ അധ്യാപനത്തിൽ പരിചയമുള്ള മറ്റാരുമില്ല. സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ നന്ദി പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആൾ അൻപഴകി മാഡമാണ്. ദർ ഇസ് വൺ NSSൻ്റെ ക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഞാനൊരു മെയിൽ സെക്ഷനിലേക്ക് അയച്ചു പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് ബുക്ക്ഡ് ഫോർ 10 days, നോ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ 150 പേര് വരുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് വേറെ എങ്ങും ഇല്ല. But Anbadagi is a person who always finds a solution for a problem. That is the uniqueness of Anbadagi, not in a reverse way. Anbu told me, don't worry sir, we'll done it. And then she told me, how do you do Anbadagi? No, I'll done it. Sir, I'll arrange a trip for the NCC NSS cadets. So, one day she vacated, around 300 students across India is in this room. That is why Sir was telling whether this thing was NSS or not. അതുകൊണ്ട് അൻപഴകിയാണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകം സഹായിച്ചത്. ഒപ്പം ഇതിനു വേണ്ട ഫണ്ടിങ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാരതീയ ഭാഷാ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ചാമുകൃഷ്ണാജി സാർ, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുള്ള സുദീപ് ആൻഡ് വീഡിയോ വിനോദ്, ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും, ഈ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, ഇതിൻ്റെ കോമ്പയറിങ് ആദ്യം മുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ടീം, എൻ്റെ ഗവേഷക ശ്രുതി, ജബി ആൻഡ് ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ഫേസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അശ്വതി ആൻഡ് ഗൗരി, എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമായിട്ടുള്ള ഗവേഷകരായ പാട്ടൊക്കെ പാടി പോസ്റ്ററിങ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്ററിങ് ഇതൊക്കെ ഗംഭീരമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള അശ്വതി, സഞ്ജന, ശിഖ, എല്ലാവർക്കും, പൂജ, പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഈ പദ്ധതി ഈ ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട്, 10 ദിവസം തന്നെ എടുത്തില്ല അല്ലേ, 10 ദിവസം, എനിക്കൊന്ന് 10 ദിവസം പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. എത്രമാത്രം ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ശിവപ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു, ഡോക്ടർ എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു. സാറ് എല്ലാവർക്കും, ദേവദാസ് സാർ എല്ലാവർക്കും, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വിനോദ് സാറ്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശമായിട്ടുള്ള മുസ്തഫ സാർ, നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിലെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അനുകരണീയമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വവും അനുകരണീയമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പാഠവും അനുകരണീയമായ ചില നിലപാടുകളും എല്ലാ സമയത്തും എടുക്കുന്ന മുസ്തഫ സാർ, അങ്ങനെ ആ നിലപാട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ whenever we are in ambivalence of being a nation, whenever we are in ambivalence of whether you are between the nation or the diverse forces, Sir took a stand. Sir എപ്പോഴും ആ നിലപാട് ശക്തമായി എടുക്കും. രാഷ്ട്രം എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മുസ്തഫ സാറിനും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിനും സാറിൻ്റെ സമാധാന പ്രസംഗത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിജു, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദേശീയ ഗാനം പാടി നിർത്താം.
ഉണ്ടോ ജസ്യാനുണ്ടോ? പഠിക്കും. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Officially the Bhasha Sammelan is ending here. Thank you all for making this event a success. Thank you. And there is an announcement. Certificates are arranged for those who registered offline today, and you can collect it from linguistics students from today or tomorrow.